For those of you who do not know me, I am Himabindu. I am the oldest daughter of Dr. Vasudeva Rao Garu. My father often said, your legacy is not only about the things you achieve, but the lives you touch. We are all here today because somewhere, somehow, we have all been touched by my father. We all have our own personal and special memories of the mark my father left in our heart and in our lives. It's very hard for me and for several others to stand up here this evening and focus on the happiest times that he brought us, not knowing that he's not with us anymore. As most of you know, we had the loss of two other beloved family members in the last year, our Madhvita auntie and Kamprasad uncle. While grieving their loss, we realized that sharing stories is a very powerful way to keep the memories of a loved one. And this also promotes healing. Hence, our family decided to have this get-together to share stories of our father. We'll start this evening's program with a prayer by Mrs. Aknur Sharda. And I would like to pay tributes to Sri Dr. Vasudeva Rao Garu, and may his soul rest in peace. Ya kundindu tushara hara dhavala ya shubhra vastranvitam ya veenam varadanda mandita karam ya Shweta Padmasanam Ya Brahmachyuta Shankara Prabhrutibhi Devai Sada Pujitam Samam Patu Saraswati Bhagavati Nishisha Jajyapaha. Thank you. It's my pleasure to introduce to you Dr. Yalavarthi Ramaraj Garu, who will be the MC for this evening. Actually, Dr. Ramaraj Garu does not need any introduction since he is very well known to this gathering. For the very few who may not know him, he is the son of legendary Sri Yalavarthi Rosai Garu, who was the principal of JKC College in Guntur. Dr. Ramaraj Garu is the alumnus of GMC 1967 batch. He spent most of his adult life in Chicago as a surgeon. He's now retired and spending time mostly in Florida. He has been a very active member of Gymkhana since its first reunion in 1989. He served as the president and is the chairman of the board of trustees. He is very popular as an MC, and he has been the MC for almost all of GMC reunions. Dr. Ramaraj Garu and his wife, Dr. Sulochana, were very close to my father since their college days. I would like to add that Dr. Ramaraj Garu chose to come to this event this evening, and he missed his granddaughter's graduation. And we sincerely and truly appreciate his presence here, and I'll now give the microphone to Dr. Ramaraj Garu. That was a wonderful introduction, which is totally unnecessary. But we are gathered here this afternoon or this evening to celebrate the life of a legend, especially for those who he has touched, and he has touched many of us.
And 90% of the immigrants from Guntur Medical College as physicians have been blessed by his coaching. Without his coaching, we would not be here today. And that was done totally, entirely on his own will and at his own time, without any pressure from anybody. And his coaching classes were filled to the brim, wall-to-wall students of all ages, of all colors and creed. He had never distinguished anybody that way. So he has been in the minds and hearts of many of us here. I'm sure that's why you have traveled from all over the country to gather here to celebrate his memory. So there are quite a few speakers, so we request all of them to be brief and mainly to focus on Dr. Vasudeva Rao Garu's characteristics, qualities, and attributes, and how he has influenced or impressed on everybody's life and mind. So this is not a Santapa Sabha. This is not a sad memory of him. This is a Samsmarana Sabha, which means we are memorizing him. We're bringing up memories of him in a good way. So all those who speak, we want you to not feel sorry, but be excited about what he has done for us, for the world, and for the community of medical field. So we'll start with a good speech by one of his very close friends, and is also closely related to him, Dr. G.R.M. Prasad and Srimati Madhubindu. And Dr. G.R.M. Prasad is a surgeon from the class of 1959 in Guntur Medical College, and he lives currently in Staten Island, and he's a general surgeon. Dr. Madhubindu is the sister-in-law of Dr. Vasudeva Rao Garu. My dear friends and family, good evening. We gather here today, like Dr. Alvarthi said, to celebrate the life and to accept the reality of losing our beloved Dr. Vasudeva Rao. To borrow a quote from George Eliot, our dead never dead to us until we have forgotten them. Who can ever forget our dear Vasudeva Rao? He will live forever in our memories. Let us put our grief behind us. Let us celebrate his life and the legacy he left behind. Let us speak about his achievements. Let us share and reminisce our fond memories of him. Some of you here may not be familiar with me. I am G.R.M. Prasad, as I am popularly known, then and now in close circles. I am a friend of Vasudeva Rao, probably longer than anyone else in this room tonight. Over 60 years ago, when I was 16, I met him at the Taluk office in Gannavaram. Since I looked helpless and silly to get a certificate from there, he reached out to me and helped me to secure my date of birth certificate. That started a whole lifetime of our friendship. After that, he charted my professional and personal life. 2 years senior to me in GMC, he became my mentor, my cheerleader, all through my career here. During our college days, we enjoyed meeting almost every evening, discussing anything and everything, from Krebs citric acid cycle to college politics to coffee shop love affairs. I could always count on him to lighten the mood with a good joke or a funny story. I wouldn't have been able to excel as I did in the medical school if it was not for him. Also, I would not have been part of this wonderful family. Fast forward 10 years after my first encounter with him, I finished medical school and I was in my final year of master's degree in surgery. That was 50 years ago, when he orchestrated my marriage with Madhu, his dearest sister-in-law. Bulema, he used to call her affectionately. That made him very happy. I still remember vividly the discussion about
this with me, sitting on a cement bench in the then lush green gardens of Guntur Medical College, between the principal's office and the biochemistry department. Now, Madhu. Sri Vikarinama Samvatsaram. Bhavaya would have said, Bullemma, Sri Vikarinama Samvatsara Subhakangshalu. Unfortunately, in this new year, I didn't get that call from him. He was the one who told me that there are only 60 names for years, and they are repeated every 60 years. He and I had a very unique relationship. Most children grow up with two loving parents. I grew up with two sets of loving parents. Satyaka married Bhavaya when I was 12, and he moved into our home. He became like a second father to me. He saw me through some of my scrapes in high school. The one that I remember most is some of us students in high school did a science fair at the AC college, and a few rowdy boys would keep coming to the high school at closing time and hang outside the gates of St. Joseph's School. And I think I said this to Akka, that these boys are harassing us, so Bhavaya actually came to the school a few days in a row to shoo them away. I remember that quite vividly. There were other scrapes that I got into, that he got me out of. And like he approached GRM about our nuptials, Satyaka approached me if I would be interested in marrying this young man here. As they say, the rest is history. And it's 50 years that we've been married so far. And I think when I said yes, probably Bhavaya was the happiest person. And Akka says he always used to say, I was their first daughter. And I know there's a lot of competition here for that position, but I don't want Chinni and Buji to feel in any way cheated out of that position. I can't enumerate all the good times we had together. It'll take this whole evening and probably a lot more time. But all I can say is there's no one that I can call Bhavaya anymore. And there's no one that will say, Bullemma, tell me another joke. I'll give this back to GRM. During his illustrious career in Guntur, Dr. Vasudeva Rao touched not only the lives of almost everyone here in this room, but also the lives of thousands of students who are all over the world, whose careers he influenced in a positive way. He gave so much to everyone, expecting very little in return. He is the true karma yogi, as people like him are defined in Bhagavad Gita. No one person can ever replace the amazing person that he was. Dr. Vasudeva Rao is endowed with extraordinary memory, being able to remember and recite the names of generations of his students, along with their attendance numbers in alphabetical order. As a teacher, he always managed to bring out the best in every student he met. To quote William Arthur Ward, an American writer of the last century, a mediocre teacher tells, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, and a great teacher inspires. That is what Dr. Vasudeva Rao was, a true embodiment of a great teacher. He inspired several generations of his students whose careers he molded. I am sure they are all grateful to him. Vasudeva Rao's talents are too many and too numerous to enumerate. He was an intellectual giant, gifted orator, and an author. As a scientist, as a professor, and as a writer, he published several scientific articles and authored books on biographies and social issues. His love and expertise for fine arts of music and literature are legendary. He was an ardent devotee and an advisor and supporter of the temple in Guntur, near his home. His selfless service there to promote art, culture, religion, and classical music are exemplary. I'm sure the management of the temple is going to miss him real bad. Vasudeva Rao was able to live his life the way he wanted, made possible mainly by his amazing wife, Satyabhama, a very devoted and noble person, as a wife, as a mother of her children, and the quintessential glue that kept the whole family together.
following the footsteps of her own mother. Vasudeva Rao is a great role model to emulate for anybody. He lived his life by example and brought up his 3 children, Chinni, Babu, and Bujji, in his own image, thoroughly disciplined, highly accomplished, humble, and very successful. They carry many of his traits and his talents. Madhu and I are proud and fortunate to have a nephew and 2 nieces like them. Finally, I'm sure many of you have several stories and memories to share with all of us here. I don't want to take any more of your time. On behalf of the family, we appreciate your presence here to celebrate the life of our dear departed legend, Dr. Vasudeva Rao. Thank you for being here. Thank you, sir. Thank you, Madhumati Garu. Thank you, Dr. Jairam Prasad. Like Sir Winston Churchill said, we make a living by what we get. We make a life by what we give. And Dr. Vasudeva Rao Garu's life reflects true sense of that phrase. We have a wonderful video. Are you ready, Bob? Ready? This is presented by Dr. Gangadhar Prasad, class of 1983, obviously the classmate of Srinivas Kadiyala. So he's a cardiologist practicing in California. He's a grandson of Dr. Pennamane Venkateswara Rao Garu. He has sent a nice video about Dr. Vasudeva Rao Garu, mainly his bio, following which we'll have some more speeches. Dr. Vasudeva Rao Garu has phenomenal memory. If anyone in this room does not know that, it's a mistake. You can ask him about any person, can show him any person, any time in the history of Guntur Medical College. He would tell them not only their name, their background, what year they joined Guntur Medical College, and some special characteristics about that person, good and bad, but mostly good. He never spoke ill of anybody else. I'll give you an interesting example. I work in Chicago as an internist, not a surgeon. Himabindu. I like internal medicine, by the way. I don't like to see blood. Anyway, in Chicago, we have a colleague by name Shanaz Azad. She's from Bahrain. She's an ID specialist. Many of you know that Dr. Vasudeva Rao Garu worked for a short time in Bahrain as a consultant biochemist and as a professor of biochemistry in a new medical school there. So one day we were talking with Shanaz Azad, and she mentioned Dr. Vasudeva Rao as their biochemistry professor. I don't remember what the context was, but I was shocked. I said, he was my beloved professor. How did you get him? She said he worked in Bahrain. So that was it. So when I met Dr. Vasudeva Rao Garu the next time, I said, Dr. Vasudeva Rao Garu, I have a colleague that works with me that's from Bahrain. The next minute he blurted out, is that Shanaz Azad? This is like 15, 20 years later. I mean, how many of us can remember a person that we have seen 2 or 3 weeks ago? And his memory was phenomenal. He told me about her father, what business he was in, and how good a student she was. And that blew my mind. I said, rest of the Guntur Medical College I can understand, because he sees all of us, he taught many of us, he has pictures of us. But this is incredible. So, but that's just an example. But he can quote from many books, not only medical books, literary books, and even poetry. I mean, he was phenomenal. Like Jairam Prasad Garu said, he has many, many talents and interests. That's what made him a whole person. So we have some technological issues here. Do you need a doctor? No? Are you ready? Okay. Good. They're ready. That my heart is there in Houston with Srinivas and the family and everything. Hi. First of all, I want to apologize for not being at this memorial for one of our favorite teachers. Just know that my heart is there in Houston with Srinivas and the family and everyone else. I joined Guntur Medical College in 1983.
One of the first professors I got to hear lecture was Dr. Vasudeva Garu. Even then, as young as I was, I knew that he was one special teacher. I had the privilege of knowing Dr. Vasudeva Garu not just as a teacher, but also as a mentor. I also have the pleasure of calling Srinivas my friend, and through that relationship was able to see Dr. Vasudeva Garu not just as a teacher, but also as a family man, a father, a husband, and a friend. He had a very close relationship with my grandfather, and I'd like to think, in a way, that he considered my grandfather a friend and mentor as well. They both had a passion for reading and history and trying to be the best that they can be. Dr. Vasudeva Garu's knowledge of history, not just medical history, but history in general, was impressive. He could find a historical anecdote for almost any situation. One of the defining memories I have of Dr. Vasudeva Garu's teaching style was a class that he took every so often, which he called Beyond Biochemistry. Of all the classes I have attended in my 52 years, I can honestly say there is not one class that I remember having made a more profound impact on how I see things. For a professor to take an hour out of his short syllabus and dedicate that time to anything and everything but the subject that he is in charge of is not only unheard of, but unthinkable. He was the first one of our teachers, and probably the only, who realized that his subject is not all-consuming and the most important thing there is. He had the vision and the temerity to show that there are things that are more important than his chosen subject. That to be a well-rounded physician or a well-rounded person, there is more to life than just biochemistry or just medicine. I know he was an inspiration to our group of friends, Raghu, Raman, Uday, Sham, and to so many others. He definitely inspired us to be well-rounded and look at avenues outside of medicine to keep ourselves entertained and inspired. Every time we pick up a book or a racket or hiking gear, that's for you, Raman and Uday, I'd like to think that a little part of him lives on. Dr. Vasudeva Garu joined Guntur Medical College in 1958. He finished medical school and then did a biochemistry postgraduate study also in Guntur. He then joined government service as a tutor in 1965 and progressed to become a full professor by 1975, also in Guntur, and he stayed there till 1981. In 1981, he went to Siddhartha Medical College as the founding vice principal and head of department for biochemistry, and he was there till 1983. This is when his friendship with my grandfather blossomed. He came back to GMC briefly from 1983 to 84, which is when we had the pleasure of his teachings. He left for Bahrain as the head of the biochemistry department at the Salmanea Medical Center and was there from 1984 to 1999. He came back and was at Pinmanelli Siddhartha Medical College and then at NRI Medical College, where he started the biochemistry departments and was there till 2015 when he retired. Over his 50 years of teaching thousands of medical students, he has made an impact wherever he was. Despite his many travels and being instrumental in setting up departments in so many places, his heart was always with GMC. As long as I've been involved with the GMC Alumni Association, Dr. Vasudeva Garu has been a fixture, not only at the meetings, but also in helping organize and mobilize the members. He was an amazing liaison when he was in India and was instrumental in helping getting the auditorium constructed, among other projects. Even at our most recent reunion in Atlanta last year, he gave what I consider the definitive history of GMC, and I was surprised with the extent of research that went into that presentation. But that was Dr. Vasudeva Garu. Whatever he did to perfection. His work ethic, sense of humor, and willingness to help anyone who crossed his path is what made him a giant among men. I recently read a quote that said, "A great man is one who leaves others at a loss after he is gone." I think the poet Henry Longfellow said it best. When a great man dies, for years the light he leaves behind him lights the path of men. Dr. Vasudeva Garu has lit the path of many men, and he will be missed by many more. Thank you. Great. Nice bio of Dr. Vasudeva Rao Garu and his medical career. As you all know, Guntur Medical College and Dr. Vasudeva Rao Garu are inseparable. They're one unit. And naturally, he's been one unit with Gymkhana also.
Gymkhana stands for Guntur Medical College, Alumni of North America, GMCANA. We call it Gymkhana. So he has attended almost every reunion we had. And in the last reunion, like the last speaker said, he gave a wonderful speech, very captivating speech about the history of Guntur Medical College, very brief but succinct. So at that time, the president of our Gymkhana Association is Dr. Srinivas Reddy Arla. He's from class of 1983. So obviously you're going to hear from a lot of GMC, Guntur Medical College students and his classmates, seniors and juniors. So be prepared to hear about his personal comments about Dr. Vasudeva Rao Garu. I request Dr. Srinivas Arla, he's a cardiologist from Texas, and he's a multi-talented fellow. He sings songs, writes songs, and also acts and plays. But this time he has written a nice poem about Dr. Vasudeva Rao Garu, and he will entertain you as well. Good evening to everybody. Welcome to all distinguished doctors and fans of family of Dr. Vasudeva Rao Garu. నా మీద పెద్ద బాధ్యత పెట్టారు ఇప్పుడు. అంటే ఎకడమిక్స్ గురించి అందరూ చెప్తారు వాసుదేవ గారి గురించి. నాకు తెలిసిన వాసుదేవ గారి గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను. ఆయన ఎంతోమంది గురువు. మొట్టమొదటిగా గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మొట్టమొదటిగా గురువందనం చెప్పుకుంటూ ఆయన గురించి నాకు బ్రీఫ్గా అన్నారు, నాకు కొంచెం ఎక్కువే వచ్చు, పర్లేదు కదా. నెక్స్ట్, ఇది మెమరీ కాబట్టి గతం నాస్తి కాదు నేస్తం, అది అనుభవాల ఆస్తి అన్నారు. అది వాసుదేవరావు గారితో మీ అందరికీ ఉన్న అనుభవాలన్నీ కూడా మీ అందరి ఆస్తితో సమానం. The past is nothing but the treasure of memories and experiences. That is true. ఇప్పుడు శాంతి మంత్రం ఆయన కోసం. సహనావవత్ సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఆయన ఒక చిన్న గ్రామంలో పుట్టి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఆయన జీవితాన్ని ఆయనే మలుచుకోవడం ఎలా అంటే, దీన్ని నేను ఎలా పోలుస్తానంటే, పల్లెటూరులో పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా శిలారూపంతో సమానం. శిలైన వాసుదేవరావు గారు తానే శిల్పై ఆయన శిల్పాన్ని, జీవిత శిల్పాన్ని మలుచుకున్నాడు. శిల ఆయనే, శిల్పి ఆయనే, శిల్పం ఆయనే. ఆ శిల్పము ఎంతో ఈరోజు ఎంతోమంది చేత పొగడబడుతూ పూజించబడుతూ ఉంది. అకాడమిక్స్ గురించి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. నాకు తెలిసిన వాసుదేవరావు గారు, నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నాకు వాసుదేవరావు గారితో పెద్ద పరిచయం లేదు. ఎందుకంటే నేను పెద్ద గొప్ప మెరిట్ స్టూడెంట్నే కాదు, నేను యావరేజ్ స్టూడెంట్ని. కాబట్టి ఆయన అంటే భయమే ఉంది, కానీ నాకు పెద్ద రిలేషన్ లేదు. కాకపోతే కాస్త కూస్తో తెలుసు అంటే శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ నా క్లాస్మేట్ కాబట్టి కొంచెం ఆయనతో కొంచెం ఉంది. అప్పుడు తర్వాత ఈ జిఎంసి యానాలో ఆయనతో గత 5-6 సార్లుగా 10 సార్లు రావడం. మా ఇద్దరికి కనెక్షన్ ఎక్కడంటే సాహిత్యం. అందరికీ తెలియని కొందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, వాసుదేవరావు గారు సాహిత్య పిపాసి. ఆయన నిరాడంబరుడు, నిగర్వి, విజ్ఞాన తృష్ణ అంతులేనిదే కాకుండా ఆయనలో ఉన్న హాస్య చతురత అమోఘమైందనమాట. సో ఆయన ఒక గుడ్ టీచర్, ఒక మంచి భర్త, మంచి స్నేహితుడు, మంచి కౌన్సిలర్ అండ్ మంచి ఫిలాసఫర్. అది అందరూ తెలిసిన విషయమే. ఈ సాహిత్యం అనేది మమ్మల్ని ఇద్దరిని కలిపింది బాగా. వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన యూజ్ టు స్పెండ్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ టాక్ అబౌట్ లిటరేచర్. ఆయనకి బాగా ఇష్టమైన, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ సాంగ్స్ వీ యూజ్ టు డిస్కస్. ఆయనకి ఒక పాట అంటే భలే ఇష్టం ఆయనకి. నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన పాట, గుండెలోని కోరికలన్నీ గువ్వలుగా ఎగసిన రోజు, గువ్వలైన ఆ కోరికలే కూటిలోన చేరిన రోజు, గుండెలోని కోరికలన్నీ
గువ్వలుగా ఎగసిన రోజు గువ్వలైన ఆ కోరికలే గూటిలోన చేరిన రోజు నింగిలోని అందాలన్నీ ముంగిటలోనే నిలిచిన రోజు భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. ఈ పాట అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం. నిజంగానే ఆయన గుండెలో దాచుకున్న భావాలన్నీ కూడా, గుండెలో ఆశలన్నీ కూడా చక్కగా నెరవేరిని. మంచి బిడ్డలు, మంచి ఫ్యామిలీ, మంచి భార్య ఆయన జీవితంలో సాధించింది ఏది లేదు కాబట్టి ఆ పాటకి. అంతేకాకుండా ఆయన దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ అమృతం కురిసిన రాత్రి అంటే అది చాలా ఇష్టం. మేము ఇద్దరం కూడా దాని గురించి ఆయనకి బాగా నచ్చిన కవిత నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. అది మొట్టమొదట అమృతం కురిసిన రాత్రిలో, అమృతం కురిసిన రాత్రి తెలియని సాహితీ ప్రియులు ఉన్నారు అంటే నమ్మశక్యం కాదు. దేవరకొండ బాలగంగాధర రాసిన అమృతం కురిసిన రాత్రి ఆ రోజుల్లో అంత ఫేమస్. దాంట్లో ఆయన కవిత్వాన్ని గురించి ఏ విధంగా చెప్తాడు అంటే, గాజు కెరటాల వెన్నెల సముద్రాలు, జాజి పువ్వుల అత్తరు దీపాలు, మంత్రలోకపు మణి స్తంభాలు, నా కవితా చందనశాల సుందర చిత్ర విచిత్రాలు, నా అక్షరాలు ప్రజాశక్తులు వహించే విజయ ఐరావతాలు, నా అక్షరాలు కన్నీటి జడ్లతో తడిసిన దయా పారావతాలు, నా అక్షరాలు వెన్నెల్లో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు. దిస్ ఈజ్ బాలగంగాధర తిలక్, అమృతం కురిసిన రాత్రి. ఇది వాసుదేవరావు గారికి నచ్చిన ఇష్టమైన కవితల్లో ఇది ఒకటి. అదే కాకుండా ఆయనకి నండూరి సుబ్బారావు గారి ఎంకి పాటలంటే చాలా ఇష్టం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఎంకంటే ఎవరో చాలామందికి తెలియదు. ఎంతమంది తెలుసండి ఎంకంటే? చేతులు ఎత్తండి. చూసారా? ఎంకంటే చాలామందికి తెలియదు. ఇది నండూరి సుబ్బారావు గారి హృదయంలో నుంచి వచ్చిన ఒక హీరోయిన్, పేరు ఎంకి. టైమా? అది మరీ ఘోరం అండి. మంచి రసవత్తరంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఆపడం మంచిది కాదు. కంటిన్యూ. ఓకే, షీ గేవ్ మీ ది పర్మిషన్, నోబడీ కెన్ స్టాప్ నౌ. ఎంకి అంటే నండూరి సుబ్బారావు గారి ఒక ఊహాజనితమైన హీరోయిను. ఆ ఎంకి నాయుడు బాబా పాటలు ఆ రోజుల్లో అందరికీ తెలిసిన విషయాలే. కాకపోతే ఏంటంటే ఎంకంటే తెలిసింది ఏంటంటే, తెలుగు వారి ఆడపడుచు ఎంకిలా, ఎంకి కొప్పులోని ముద్ద బంతి పూల. ఆ పాటలో ఉన్న ఎంకి నండూరి సుబ్బారావు గారి ఎంకి. ఈ ఎంకి పాటలో మాస్టర్కి నచ్చిన ఒక చిన్న ఎంకి పాట మీరు ఎప్పుడూ ఎన్ని పాట నేను పాడతాను. ఇదేంటంటే 3 లైన్లు. గమ్మత్ ఏంటంటే, ఎంకి నాయుడు బాబా ఒక ప్రేమజీవుడు. వెనక జన్మలో మనం ఏమవుతున్నప్పుడు ఆమె నవ్విందంట, ముందు జన్మలో ఏమవుతానో అన్నప్పుడేమో కలవరపడిందంట. ఈ సుఖం ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో మనకి అనుకున్నప్పుడు కంటనీరు పెట్టిందంట. ఇది అద్భుతంగా ఈ 3 లైన్లు. ఈ పాట మీరు చెవులతో కాకుండా మనసుతో వినాలి. ఎనక జనమలలోన ఎవరమోనంటి, సిగ్గొచ్చి నవ్వింది సిలకనాయంకి. ఎనక జలమలలోన ఎవరమోనంటి, సిగ్గొచ్చి నవ్వింది సిలకనాయంకి. ముందుకే మన జన్మ ముందోలేయంటి, ముందుకే మన జన్మ ముందోలేయంటి. తెల పోయింది పిల్లనాయంకి. ముందుకే మన జన్మ ముందోలేయంటి. తెల పోయింది పిల్లనాయంకి. ఎన్నాళ్ళు ఈ సుఖము మనకోలేయంటి, ఎన్నాళ్ళు ఈ సుఖము మనకోలేయంటి. కంట నీరెట్టింది జంటనాయంకి, కంట నీరెట్టింది జంటనాయంకి. ఈ పాట ఆయనకి ఇష్టమైన పాటలు ఒకటి. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మాస్టారు నేను కూర్చుని ఎన్నో పాటలు, ఆయనకు నచ్చిన సినిమా పాట ఇంకొకటి ఉంది, కలకానిది నిజమేందని చెప్పి, అది పాడదలుచుకోలేదు. అంటే ఆయనకి ఫిలాసఫీ, హ్యూమర్ రెండూ ఇష్టమే అనమాట.
ఒకటేమో ఆయనకి బాగా నచ్చింది పాటలో కొన్ని. సార్ ఇంకా 2 నిమిషాలు మాట్లాడొచ్చా? ఇంకొక నిమిషం. ఆయనకి నచ్చిన పాటలు ఆయనకి దేవదాసు ఒకటి, తర్వాత వెలుగు నీడలు కదండి, వెలుగు నీడలు. మేడలో నీ అలపైడి బొమ్మ నీడనే చిలకమ్మ, మేడలో నీ అలపైడి బొమ్మ నీడనే చిలకమ్మ, కొండలే రగిలే వడగాలి, కొండలే రగిలే వడగాలి, నిసిగలో పువ్వేనో. ఇలాంటి పాటలు కూడా ఆయనకి ఇష్టం. ఇంకా ఈ పాటలు ఆపేస్తే ఇప్పటికి నాకు ఒక అసంతృప్తి మిగిలిపోయింది. ఎందుకంటే మొన్న జిఎంసి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక అద్భుతమైన స్పీచ్ ఇచ్చారు. తర్వాత మేము కలిసినప్పుడు ఆయన హీ వాజ్ రైటింగ్ ఏ బుక్ ఆన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్. అది ఒక 75% పూర్తి చేశారు. అది పూర్తి చేయకుండానే మాస్టారు అడత్తుగా పోవటం అనేది అది చాలా దురదృష్టం. కాబట్టి 2020లో ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ టు ఫినిష్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దట్ ఇన్ 2020 జిఎంసి అన్న డాలస్. ఇంకా 2 విషయాలు చెప్పి ముగిస్తున్నాను. మానవ జీవితానికి 2 వరాలు ఉంటాయి: సునాయాస మరణం, అనాయాచిత జీవితం. ఈ రెంటికి పరమ ఉత్కృష్టమైన ఉదాహరణ వాసుదేవరావు గారి జీవితం. సునాయాస మరణం అంటే ఎఫర్ట్లెస్, పెయిన్లెస్ డెత్ ఆల్మోస్ట్. అనాయాచిత జీవితం అంటే అప్ టు ద లాస్ట్ మినిట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్, ఫిజికల్లీ, మెంటల్లీ, స్పిరిచువల్లీ, ఎమోషనల్లీ, ఫైనాన్షియల్లీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ until the last minute and have a easy death. This is a gift from the God. ఈ రెంటిని కూడా ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా, ఆయన నిజంగా ఎగ్జాంపుల్. ఆయన ఇంకా ఆయన భౌతికంగా మన మధ్య లేరు. ఆయన భౌతికంగా లేనప్పటికీ కూడా ఆత్మ ఎప్పుడు ఉంటుంది. భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా నైనం చింతంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పాకదః న చైనం క్లీరయం తాపో న శోషయతి మారుతః న శోషయతి మారుతః. ఆత్మకు చావు లేదు, ఆత్మ తడవదు, ఆత్మ ఎండదు, ఆత్మ సర్వవేళలా ఇక్కడే ఉంటుంది. కానీ భౌతికంగా ఆయన మన మధ్య లేనప్పటికీ కూడా ఇంతమంది అభిమానుల గుండెల్లో, ఇంతమంది గుండెల్లో గూడు కట్టుకుని ఆయన ఎప్పటికీ ఇదే విధంగా ఉంటారు. ఆయనకు ఆత్మకు శాంతి కలగాలి అని చెప్పి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మాస్టర్ ఫ్యామిలీకి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఆయన ఆత్మకి ఎక్కడున్నా సరే ఆయనకు ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుని మనసారా ప్రార్థిస్తూ ఈ ఉపన్యాసం ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ స్పీచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Great job, Srinivas. We can have an entire session by you next time. Only songs. He has already diverted us from his medical career to his literary career. So as you know, Dr. Vasudeva Rao Garu has published 30 scientific papers, but he has done even a better job in his literary aspect of his life. He has written over 100 literary essays. Most of us didn't know about that. He wrote biographies of Dr. Satyabhama Reddy, one of his most favorite teachers, and Dr. D.J. Reddy. And in his articles about these two people, he has mentioned so many details about their lifestyle, about their teaching skills, and about their nurturing the students. And he even included a picture of Dr. D.J. Reddy's car in his article. And it's amazing. I have been in this country for 40 years. I didn't know that the healthcare system, medical education system, not healthcare, medical education system has its foundation in 1910 by a law called Carnegie Foundation's Flexner Report, published in 1910. He has published this in his article. How much research has he done to find that detail up? I'm sure none of the medical graduates from Guntur, from America, or even graduates who have practiced here, maybe a few here and there like Subbarao,
but most people don't even know about that report. So that's the depth of knowledge he has. And he has written non-medical books also. He has written a beautiful novel called Mahasankalpam. It's about his view of the ideal delivery of medical care in India. And that's a phenomenal novel, and if you ever have a chance to read it, please do so. Since we moved away from his medical career, at least for a short time, I'll invite a non-medical person to speak now. It's Dr. Kanneganti Ramarao Garu. He's the Vice President of HCL Technologies from Detroit, Michigan. His wife and he are closely associated with Dr. Vasudeva Rao Garu, Dr. Ramarao Kanneganti. Don't let the doctor fool you. I'm not really a physician. That's a PhD. So I'm not going to be useful to anyone, unless it's the computer fixing, perhaps. So, unlike you, I only have brief and intermittent and very interesting interaction with Vasudeva Garu. Before I was married in 1983, one of my friends, Khalil, he knows I'm always up for any interesting conversation and always like to make interesting people. He said, I'm going to introduce you to a very interesting person. Come with me. So he took me to Vasudeva Garu house. Unfortunately, I couldn't meet him. I met Srinivas, etc., but I couldn't meet him at that time. But that I thought I'd never get a chance again, why would that happen, right? After that also he went out of country, etc. Then I got married to Madhavi, and it turned out, so I became a part of his extended family. And I always joke with Madhavi, that is, I come from the family of at least people with literary interest, and I said, our side doesn't have any people with literary interest. Turns out he always has counter-example, that is Vasudeva Garu. And maybe only one counter-example perhaps, but nevertheless, very strong counter-example. And I was really always, so often met him in various other family meetings, and in all the talk of medicine, etc., I always would monopolize this time and drag him into conversation about any kind of things literary interest. And his taste ran to classical literature in Telugu as well as English. He is familiar with all the classics of English, the British as well as the Russian. And he had, my study is often confrontational. That's the way I learn about things. He would indulge me in any kind of a challenging questions I would raise, perhaps with the years of practice with you people around here. So the youthful insouciance I exhibited, he took it in stride and always would try to explain it in his own gentle fashion, how he sees the big picture. And so that is several times that I always sought him out, be it in Guntur or Vijayawada or Columbus, wherever I met him, if I knew he was there, I knew there is somebody among all the sea of doctors, somebody that I would find it something interesting to talk to him about. And we always, so the first premise that I started the relationship with, which is an interesting conversation, in all my interaction, that was the case. And I wish I had many more interesting conversations like what you guys were saying, and I wish I had that, but as said, what we get, that's what we get. And that was good for me. Thank you very much. Very good, Ramarao Garu. Now we have a brief musical interlude followed by a few more speeches. Dr. Vasudeva Rao Garu has great guidance skills. So you go and talk to him about what you're going to do as far as your postgraduate career. He would sit you down, calmly tells you
you're not a good surgeon. You're not going to be a good surgeon material. You stick with your medical books, or vice versa. And we used to have debating, essay writing competitions, quiz, etc. He used to be our coach, undesignated coach. So we would go to him and say, we're competing with non-medical colleges here in Guntur. What's your advice? And he says, don't bring up any medicine in that speech. So just stick to what the subject is. And he was very good at giving us advice, and we won a lot of laurels. Friends of mine who are here, including Dr. J.P. Narayan, Dr. Chaudhary, we all used to be his disciples as far as these non-medical competitions are concerned. Now I invite Dr. Srimati Sharada Garu once again to give us a little musical uplift. థ్యాంక్ యూ రామరాజ్ గారు. ఈరోజు శ్రీ డాక్టర్ వాసుదేవరావు గారికి కొన్ని ఇష్టమైన పాటలు పాడాలని చెప్పి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ గారు, హిమబిందు గారు అడిగారు. ఐ హోప్ మీ హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్. అండ్ ఐ నో ఆయన ఆత్మ ఇక్కడే ఉంది. ఆయన హీల్ ఆల్సో ఎంజాయ్ ద సాంగ్స్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని తలుస్తున్నాను. కుండలలో నెలకొన్న కోనీటి రాయడువాడు, కొండలంత వరములు ఊపెడువాడు. కుండలలో నెలకొన్న కోనీటి రాయడువాడు, కొండలంత వరములు ఊపెడువాడు. కొండలలో నెలకొన్న కోనీటి రాయడువాడు. దుమ్ములు చేసిన ఎట్టి తొండమాంచ కురవర్తి, దుమ్ములు చేసిన ఎట్టి తొండమాంచ కురవర్తి, రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మిన వాడు. కొండలలో నెలకొన్న కోనీటి రాయడువాడు, కొండలంత వరములు ఊపెడు వాడు. కొండలలో నెలకొన్న కోనీటి రాయడువాడు. అచ్చపు వేడుకతో అనంతాళు వారికి, ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మిర్చినవాడు. అచ్చపు వేడుకతో అనంతాళు వారికి, ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మోచినవాడు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఐ థింక్ హీ చేంజ్ సంథింగ్ అండ్ ఇట్స్ గాన్. ఇంకా కొన్ని మంచి పాటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ.
మీరు పాటలన్నీ ఇప్పుడే పాడేస్తే మాకు నిద్ర వచ్చేసిన తర్వాత. ఇప్పుడు సో ఫార్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ relatively younger students of Dr. Vasudeva Rao garu. Now we will take a step higher. That means you're going to see people with more gray hair or maybe even less hair. These are some of his classmates or slightly juniors to Dr. Vasudeva Rao garu. Most of you might know Dr. Girija Shankar Chintapalli. He is from Temple, Texas. He is also a great entertainer. He's a writer, parody singer, and excellent storyteller. So he has recently written a little story in our souvenir at the last reunion called Leela Mahal Rahasyam. Everybody from Guntur will know what Leela Mahal is, and he knows the Rahasyam. So I invite Dr. Chintapalli Girija Shankar garu. దానిలో రాశానండి, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, గుంటూరు 3 రాశాను. ఇప్పటిదాకా అందరూ ఆయన వాసుదేవరావు గురించి, ఆయన లిటరీ టాలెంట్స్ గురించి, ఆయన బయోకెమిస్ట్రీ గురించి అన్నీ చెప్తున్నారు. సో ఐ వోంట్ టచ్ దెమ్. ది లైటర్ సైడ్ చెప్తాను ఆయన గురించి. వాసుదేవరావు గారు నేను అసోసియేటెడ్ ఫ్రమ్ 1959 till 1974 until I left. ఆ మధ్యకాలంలో మేము ఆన్ వేరియస్ గ్రౌండ్స్ మేము కలుస్తుండేవాళ్ళం. అంటే ఆయనకి లిటరీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది, నాకు ఉండేది. గణేష్ కుమార్ అని నా క్లాస్మేట్ ఉండేవాడు. హీ అండ్ వాసుదేవరావు వర్ ది 2 debating competitors, representatives for our college when we were in college. And they won a lot of laurels. And he was not only a teacher for all of you, but he was also a teacher for me too. ఎందుకంటే నేను ECFMG ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను I attended those free classes. Probably that was the only time I listened to biochemistry. I never listened to biochemistry when I was in medical school. So ఒకసారి 20 years ago, in my hospital I was going for the staff meeting. As usual, I always go late for the staff meeting if I'm not interested. So looking up for a good seat in the back rows. So I was looking for a vacant seat. I found one. There was a lady who was sitting there, who looked familiar. I thought she's from Andhra. So వెళ్ళి పక్కన కూర్చున్నాను, ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకున్నాను. ఆ అమ్మాయి చెప్పింది, నా పేరు హేమబిందు కడియాల అని చెప్పింది. అంటే నేను అన్నాను, ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ యూస్ టు బి కడియాల. And she said, he's my father. I was not only thrilled at that time, but I also felt about 20 years older. మన పిల్లలే మన కలీగ్స్గా వస్తున్నారే అని అనిపించింది. సో అప్పుడు ఆ అకేషన్లో వచ్చినప్పుడు I invited them to my house. వచ్చాడు. So Satyabhama and Vasudeva, Hemabindu also came. As usual, as a good host, I offered them any drink. మామూలుగా C3H5COOH ఉంటుంది కదా మనకి, ఆఫర్ చేశాను. ఏదో వైన్ కానీ, బీర్ కానీ, లేదా డయట్ కోక్ కానీ, ఇలాంటివి ఏదన్నా. వాట్ ఈస్ సార్? H2O. లిటరల్లీ దట్స్ వాట్ ఈస్ సార్. అంటే అనుకున్నాను ఇక్కడ కూడా బయోకెమిస్ట్రీ. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అట్లాంటా లాస్ట్ టైం. అక్కడ అఫ్కోర్స్ ఈ గేవ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్పీచ్. వెళ్ళాము, అక్కడ కూర్చొని మామూలుగా ఎంజాయ్ డిన్నర్. మేమంతానేమో consuming all kinds of CH3, HOH. అంటే ఆయన he was still drinking H2O. ఎంతమందికి గుర్తుందో కానీ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ వాళ్ళకి బయోకెమిస్ట్రీ అంటే ఏవి హిల్ MPTT గుర్తుంది అందరికీ. నాకు అదొక్కటే గుర్తుంది క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు. బట్ వాసుదేవరావు హెల్ప్ మీ త్రూ ది ECFMG ఎగ్జామినేషన్స్. మేము ఒకసారి అంటే సెకండ్ అయితే ఇతను గణేష్ కుమార్ అని ఉండేవాడు. వీటిద్దరు కలిసి డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్స్ చేస్తుండేవాడు. వీ పాస్ సెకండ్ ఇయర్ ఎనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ. వీ వెంట్ టు తిరుపతి. అది మామూలుగా ఉంటుంది కదండి, ఎనాటమీ అంటే కొంచెం కష్టం ఆ రోజుల్లో. వెళ్తే వాసుదేవరావు ఆల్సో కేమ్ విత్ అస్. ఆ ట్రావెల్లో బస్సులో పుస్తకం కొని అక్కడెక్కడ దుకాణంలో పుస్తకం కొని ఇచ్చాడు. అదే నాట్ రెగ్యులర్ పత్రిక ఏం కాదు, సమ్ జర్నల్ ఏదో. దానిలో ఆయన చదివి నాకు ఒక ఆర్టికల్ చదువు అని ఇచ్చాడు బస్సులో. అది ఏంటంటే దాని పేరు
తాను వెలిగించిన దీపాలు. మధురాంతకం రాజారాం గారు రాసిన కథ అది. ఆ కథ ఎంత గొప్పగా ఉంటుందంటే దట్స్ వెరీ అప్రోప్రియేట్ టు జస్ట్ సే ఎ ఫ్యూ థింగ్స్ అబౌట్ దట్ స్టోరీ బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ గుడ్ టీచర్. అందులో స్టోరీ ఏంటంటే ఒక టీచర్ ఉంటాడు, అని ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉంటారు. పెద్ద అమ్మాయికి ఎలాగోలా పెళ్లి చేస్తాడు. ఇక రెండో అమ్మాయికి పెళ్లి చేయడానికి డబ్బులు లేవు. ఇంట్లో ఆలోచించుకుని ఉంటారు. అప్పుడు అమ్మాయి అంటుంది, నాన్న నేను బీఈడీ చదువుతాను, నేను కూడా టీచర్ అవుతాను, నాకు పెళ్ళి వద్దు. అలా కుదరదు, మనకి పెళ్ళిళ్ళు చేయాల్సింది ఆడపిల్లలకి అని ఒక సంబంధం చూడటానికి ఊరు వెళ్తాడు. ఆ ఊరు వెళ్తే ఏమవుతుందంటే ఆ రోజు మిస్ అవుతాడు, ట్రైన్ మిస్ అవుతాడు, అంత కూర్చుంటాడు అక్కడ. మర్నాడు పొద్దున దాకా ట్రైన్ లేదు. ఇంతలోకి ఎవరికైనా వస్తారు, ఏంటి మేస్టర్ ఇక్కడ కూర్చున్నారంటాడు. ఇలాగా ట్రైన్ మిస్ అయ్యానండి, ఫలానా ఊరు వెళ్ళాలి అంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడు, మేస్టర్ నన్ను గుర్తుపెట్టలేదా మీరు అంటాడు. నా పేరండి సుబ్బారావు ఏదో, మీ స్టూడెంట్ని, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టేషన్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నాను, అందుకని మీరు నాకు చాలా గొప్ప సహాయం చేశారు, మీ వల్ల నేను ఇంత వాడినయ్యాను, మీరు తప్పక మా ఇంటికి రావాల్సిందే, ఆతిథ్యం తీసుకోవాల్సిందే అని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఆతిథ్యం ఇచ్చి పంచది దోవతి అది పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చి టికెట్కి మళ్ళీ మనల్ని పంపిస్తాడు. ఇంటికి రాగానే ఆ అమ్మాయిని పిలిచి, అమ్మాయి నువ్వు టీచర్ ఉద్యోగం చేయి అంటాడు. తాను వెలిగించిన దీపం ఆ కథ పేరు. అది నా జన్మలో మర్చిపోను నేను అది, ఎందుకంటే అది వాస్తవంలో నాకు చూపించాడు ఆ కథ. సో టీచర్ అంటే అటువంటి టీచర్ ఉండాలన్నమాట, దానిలో సారాంశం అది. సరే అప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు కాళహస్తిలో ఆగాం మేము. రాత్రి అక్కడ ఆగి మర్నాడు పొద్దున్న తిరుపతి వెళ్ళాలి. కాళహస్తిలో అప్పుడు మాకేముందండి, ఒక సంచి ఉండేది అంతే చేతిలో. ఆ రోజు గడ్డం కూడా తీసుకునే టైం లేదు, ఆ గడ్డం లేదు చేయడానికి. ఆ సంచి తీసుకుని వెళ్ళాము. అక్కడ ఆవులమ్మ సత్రం అని ఒక సత్రం ఉంది. ఆవులమ్మ సత్రం రోజుకి 2 రూపాయలు, రాత్రి పడుకుంటే 2 రూపాయలు. ఒక చాప ఇచ్చారు, ఏదో ఇచ్చారు. సరే మాకు స్నానం చేయడానికి నీళ్ళు కావాలని అడిగాం. ఆమె మమ్మల్ని పిచ్చివాళ్ళగా చూసి, సువర్ణముఖి నది ఉంది ఇక్కడ, స్నానం చేయండి అని. అక్కడికి వెళ్ళాం. ఆ సువర్ణముఖి నదిలో మనకి యాంకిల్స్ దాకా ఉండేది వాటర్, ఇది ఎండిపోయి ఉంటుంది. అది ఆ పేరే సువర్ణముఖి. అది ఎప్పుడు నవ్వు చెప్పుకుంటాం అనమాట. తర్వాత ఒక ఆయన దెబ్బలాడుతున్నాడు, ఏంటి 2 రూపాయలు, ఆయనకు నచ్చలేదు రూము, నచ్చకపోతే ఒక గంట సేపు పడుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు. వెళ్ళిపోతుంటే ఓనరు 2 రూపాయలు ఏమని అడిగింది, దబా ఇచ్చింది. నేను అన్నాడు కదా, నేను ఇవ్వలేదు కదా, నేను పడుకోలేదు కదా, ఎందుకు అవ్వాలన్నాడు. అంటే దెబ్బలాడుకుంటున్నారు ఇద్దరు. అంటే పక్క ఆయన గోదావరి జిల్లా ఆయన అన్నాడు అనమాట. ఇచ్చేయడమే, గట్టిగా గొళ్ళిం తప్పితే ఇచ్చేయడమే అని చెప్పి గట్టిగా గొళ్ళిం పెట్టినా ఇచ్చేయాలట. అవన్నీ ఎప్పుడు చెప్పుకునేవాళ్ళం. అంటే మాకు ఇవన్నీ చదువుకునేటప్పుడు ఇలాగ ఉండేవి మాకు ఎపిసోడ్స్. ఒకసారి ఆయన అడిగాను నేను, వాస్ ఏంటి నీ డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్స్లో ఇన్ని మంచి ప్రైజ్లు వస్తుంటాయి కదా, ఏంటి నీ కిటికీ ఏంటని అడిగాను, సీక్రెట్ ఏంటని అడిగాను. అంటే ఆయన చెప్పాడు, కాన్స్టిపేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అండ్ డయేరియా ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉండాలట. అంటే మసిపూసి మారేడుకాయ చేయడం అనమాట. అంటే చెప్పేది ఏం మనకు ఉండదు అక్కడ, అవతలాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి, అది డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్. అది సీక్రెట్ అని చెప్పాడు. వీళ్ళందరూ మా క్లాస్మేట్స్ కొంతమంది ఏం చేశారంటే, అప్పుడు లిటరీ టాలెంట్ ఉందనుకున్న వాళ్ళందరూ ఒక మ్యాగజైన్ స్టార్ట్ చేసి మొత్తం మీద ఎలాగోలా ప్రింట్ చేయించారు. అక్కడెక్కడ డబ్బులు సంపాదించి ప్రింట్ చేయించి ఆ ఫస్ట్ కాపీ మా ప్రిన్సిపాల్ డీజే రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు. ఆయన ది లాస్ట్ పర్సన్ టు గివ్ దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఆయన అట్లా అసలు ఎంకరేజ్ ఇచ్చాడు, చండశాస్త్రుడు ఆయన. సరే వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి ఆఫీసులో కూర్చోబెట్టి, మీరు ఇలా కాదు, మా కాలేజ్ మ్యాగజైన్స్కి రాయాలి మీరు అని చెప్పి వీళ్ళందరినీ అంటే సజెస్ట్ చేశాడు, ఇలా మీ కొత్త మ్యాగజైన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అప్పటి నుంచి యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ గుంటూరు, హీ వాజ్ మెయిన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది జర్నల్, ది గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్. అంటే ఎడిటోరియల్ బోర్డులో ఉండేవాడు. నా ఆర్టికల్స్ కూడా వేస్తుండేవాడు, మా ఫ్రెండ్ కదా అని. ఇదిగో ఇలాంటివి రాసేవాడు, ఇలా మనం రాసేవాళ్ళు అలాంటివి. ఒకసారి ఒక కాలేజీ ఇయర్ జరుగుతాయి కదా మనకి, ఇయర్ యాన్యువల్ ఇయర్ కాంపిటీషన్, అదే ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది, వాళ్ళని వెళ్ళి పిలిచినప్పుడు మేము డ్రామా వేసాం. అది ప్యారడీ అనమాట, అంటే సెటైర్ ఆన్ సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్, దాని పేరు. శంకర్రావు గారు, ఎనీబడి రిమెంబర్ శంకర్రావు, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సైకియాట్రీ, ఆయన మా గురువు అందులో ట్రూప్లో. సరే ఆయన సంఖ్య చెప్పక్కర్లేదు, ఆయన మాట అనగానే మీకు తెలుస్తుంది కదా. ఈ సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ కథ ఏంటంటే, ఇది అసిస్టెంట్ అంతా పనిచేస్తారు, చీఫ్లంతా ఇంట్లో డబ్బులు తీసుకుంటారు, వాళ్ళు ఏమో రౌండ్స్ చేసి వెళ్ళిపోతారు, ఏం చేయరు, పని ఏం చేయరు వాళ్ళు. ఇది మాకు ఖర్చు అనమాట. తర్వాత చీఫ్ పాఠం చెప్పడానికి కాలేజీకి వెళ్తే అసిస్టెంట్ కాలేజీకి వెళ్ళి అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి.
కేవలం దీనికోసం అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం. ఎంత ఇన్సల్టింగ్గా ఉంటుంది అది. ఎనీవే ఇవన్నీ ఉండే మాకు అసిస్టెంట్స్ మాకు వాళ్ళు మాకు ఉండేది. అప్పుడు ఈ డ్రామాలో వేసాం అనమాట. అంటే ఏంటంటే అప్పుడు చలపతి నాయుడు గారు ఇన్వైటెడ్ గెస్ట్, లింగం సూర్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. మన ఎంఎస్ ఎగ్జామినేషన్స్ వాటి గురించి ప్యారడీ. ఎంత అంటే ఎగ్జామినేషన్స్ ఎలా చేస్తారు వీళ్ళు, వాళ్ళు థియరీ పేపర్ దిద్దరు అసలు. ఏదో కేసు ఇస్తారు, అయితే ఆ కేసు పాస్ అయితే మన కర్మ, లేకపోతే పోయినట్లేదు అది కర్మ. అదంతా వేస్తుంటే అప్పుడు ఇలా చెప్పాను వాసుదేవరావుకి, ఇలా వేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాలేజ్ డేకి అంటే ఆయన సడన్గా అడగకుండానే ఇదిగో పాట రాశాను తీసుకోమన్నాడు. ఆ పాట ఏంటంటే ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుందంటే నాకు అంతా గుర్తులేదు, బట్ మొదటి చరణం చెప్తాను. ఇది ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం అని అందరికీ తెలిసిందే కదా, శ్రీశ్రీ గారిది. ఆ లెవెల్లో ఈయన రాశాడు. ఆయన మొదటి సెంటెన్స్ నాకు గుర్తుంది. ఏం రాశాడంటే, ఏ అసిస్టెంట్ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం. అసిస్టెంట్ అంటే మేము. బాసు అడ్మిట్ చేసిన పేషెంట్స్కి కుక్కలాగా చాకరీ చేయడం. అది చాలా పాపులర్ అయింది, ఆ డ్రామా వేసింది. తర్వాత కాకినాడ కాలేజీ వాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు చూడటానికి. వాళ్ళు వచ్చి మా కాలేజీ కూడా వచ్చి వేయమన్నారు. తర్వాత ఒకసారి ఈయన అంటే మీ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమరే చెప్తాను, మిగిలిన నేను చెప్పను. ఆయనకి ఆ రోజుల్లోనే చాలా నిరాడంబరంగా ఉండేవాడు. మోస్ట్లీ ఖాదీ వేసాడు నాకు గుర్తు, ఖద్దరు వేసుకునేవాడు అనుకుంటాను. ఆ ఖద్దరు కూడా వాళ్ళ పల్లెటూరులో ఒక టైలర్ దగ్గర కుట్టించుకొచ్చేవాడు ఆ చొక్కాలు అవి. ఎందుకంటే మనం మామూలుగా మన తడికి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం మనం ఫ్యాషనబుల్గా ఉంటాం కదా, ఏదో ఫుల్ స్లీవ్ షర్ట్ ఎప్పుడు వేయలేను నాకు తెలిసి. ఫుల్ స్లీవ్ షర్ట్ వేసింది ఇప్పుడు చూడండి నేను. ఆ చొక్కా పుట్టి చేతుల చొక్కా కూడా కామరాజు నాటకర్ గారు వేసుకుంటాడే మధ్య ఇక్కడ దాకా, అలా ఉండేవి ఆయన చొక్కాలు. మేము ఎప్పుడు గేలు చేసేవాళ్ళం. పల్లెటూరులో వాళ్ళ టైలర్ ఉన్నాడు, అక్కడ కుట్టించుకొచ్చేవాడు ఇవన్నీ. అంటే అవన్నీ జోక్ చేస్తుండేవాడు అనుకోండి. మాకు కోదండరామ గారనే ఉండేవాడు ఒక ఆయన, ఫస్ట్ యూనిట్ ప్రొఫెసర్. ఆయనకి ఎండి ఎల్టీ అని పేరు పెట్టాం. ఎల్టీ అంటే లాంగ్వేజ్ ట్రబుల్. ఆయన చాలా కష్టం ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం, తెలుగు కూడా అంతే. బట్ అదేంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ అంటాడు, అంటే పంప్స్ అనమాట. ఆ మాట రాదు ఆయనది. హార్ట్ పంప్స్ అనే మాట బయటికి రాదు. ఆయన మీద జోకులు చాలా ఉండేవి. ఆయనకి ఏంటంటే మేము చదువుకునేటప్పుడు అదే డిజి రెడ్డి గారు ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నప్పుడు, ఈయనేమో ఫస్ట్ యూనిట్ ప్రొఫెసర్ మెడిసిన్కి, ఈయన కోదండరామయ్య గారు. ఆ చుట్టాలు ఎవరు లేరు కదా ఇక్కడ, ఉన్నారా? ఏం లేదు, ఆయనకి కొంచెం చెడ్డ పేరు ఉండేది. ఆయన డబ్బులు తీసుకుంటాడని ఎక్కువగా అంతా ఉండేది ఏదో చెడ్డ పేరు. అదే టైంలో మాకు ఫస్ట్ యూనిట్ సర్జరీ ఎవరంటే మునిస్వామి నాయుడు గారిని ఉండేవారు. ఆయన అంతా ప్రిన్సిపల్. 16 రూపాయలంటే 16 రూపాయలు కన్సల్టేషన్ తీసుకుని బిల్లు రిసీట్ ఇచ్చేవాడు ఆ రోజుల్లో. అంతా ఇదిగా ఉండేవాడు. అందుకని కోదండరామయ్య గారికి ఏంటంటే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 kinds ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్. సర్జన్స్ సర్జరీ చేసేవాళ్ళు, రెండో వాళ్ళు దుర్జన్స్. అంటే ఎండి వాళ్ళతో దుర్జన్స్. ఎందుకంటే ఆయనకి ప్రోటోటైప్ ఎవరంటే కోదండరామయ్య గారు. సరే, మా కోదండరామయ్య గారికి లక్ష్మణరావు గారికి ఎప్పుడు పడేది కాదు. ఈయన కార్డియాలజిస్ట్ అనుకుంటాడు, ఆయన ఒప్పుకునేవాడు కాదు. అదే మన పడితే తగాలి. ఎందుకంటే ఈయనకేమో కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చు లక్ష్మణరావు గారికి. అప్పుడు చలపతి నాయుడు గారని కొత్తగా ప్రిన్సిపల్ వచ్చాడు మాకు. వస్తే ఆయన హీ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ లక్ష్మణరావు. హీ బికేమ్ రియల్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ లక్ష్మణరావు. అప్పుడు కోదండరామయ్య గారు చెప్తాడు, వాసురావు చెప్పాడు నాకు, కోదండరామయ్య గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఏంటంటే హీఈస్ ఏ జాస్ ఆఫ్ డెత్ అన్నట్ట. అంటే దానికి ఈయన కామెంట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ టైం కోదండరామయ్య గారు మేడ్ ఏ ఫుల్ సెంటెన్స్. అలాగే సరదాగా ఉండేది మాకు. ఆయన డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్లో ఉంటుండేవాడు. ఎనీవే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను అంతకన్నా ఆయన చెప్పను ఇంకా. Very nice, Girija Shankar. Whoever I call now is unfair for them, following Dr. Girija Shankar's speech, unless you can come up with really, really good jokes. Anyway, so instead of causing that embarrassment, I'm going to call on Dr. Vasudeva Rao Garu's grandchildren. Now you can see kids with some good hair and good English
And I would like them to introduce themselves. And as you all know, Dr. Vasudeva Rao Garu retired about maybe 10 years ago, and he has spent most of the time, in spite of his desire to spend the time in India, he would come to America and spend the time with his grandchildren to enjoy the pleasure of raising them. And I'm sure they enjoyed and appreciated the company of their grandfather. Come on over, as a role model. Good evening, everyone. My name is Suman, and I am Dr. Vasudeva Rao Garu's oldest grandchild. I first want to start off by thanking everyone for coming tonight, especially for those of you who came long and far, flew long and far distances, and for those of you from Houston, thank you for making the very, very long drive out to the Woodlands tonight. I think I speak for the whole family when I say that we're very, very thankful to have this space and time to honor a man that was so important in shaping all of our lives. For those of you who know me well, you know that I'm never at a lack for words, but for the first time in a long while, when I sat down to write this speech, I found myself struggling to express my thoughts about my grandfather, as it didn't seem appropriate to fit my entire relationship with him into just a few short sentences. So please bear with me while I try my best to do that. When I think or hear of my grandfather, I'm constantly reminded of his accomplishments. As so many other people tonight have highlighted, Tata was an amazing physician, professor, administrator, husband, friend, father, the list goes on and on. But for me and for the other grandkids down here, he was so much more than those things. As all of you know, Tata knew so much about subjects ranging from chemistry to finance to the arts and everything in between. And while he was always sure to ask me random questions about these topics whenever I called him, I got every single one wrong every single time I called him, I will say that. The wisdom that he passed on to me went far beyond factual concepts. From Tata, I learned that life is a never-ending quest for knowledge, and that no matter where I go and what I do, that I should always be ready and open to learning more. I learned the importance of staying true to my values and character, things that he worked hard to instill in both his children and grandchildren. And lastly, and definitely most importantly, I learned the necessity of always remaining thankful for my roots, my beginnings, my culture, and my family. I want to keep this short and make sure that everyone else has a chance to say their thoughts, but first I wanted to share a story with everyone tonight. So as some of you in the room might know, about 2 years ago, I decided that I didn't want to follow the family career and go to medical school. And while this might not seem like a huge decision, I can tell you that coming from this amazing family where 98% of people are very successful physicians, it was quite a scary choice for a confused 18-year-old Suman to make at the time. I didn't find it that difficult to have that conversation with my parents. I'm sure my mom is smiling somewhere in the audience. So I didn't find it that difficult to have that conversation with my parents. But I found myself scared to tell Tata that I didn't think medicine was the right path for me. And I want to make it clear that this wasn't because he was never, ever not supportive of me. But I honestly think it was just because of his success in the field. Fast forward a couple of weeks, and I nervously approached Tata about my career plans. I remember that he slowly, very slowly, put down his newspaper, looked at me with a smile on his face, and confidently told me that as long as I found happiness, but most importantly stability, in something that I was passionate about, that he would be happy. And every week since we had that conversation, all the way up to Christmas Day of last year, when I last spoke to Tata before he passed away, he made sure to check in on me, ask about how job recruiting was going, and so forth, and his support in that matter is something that I'm always going to be thankful for. A lot of my memories with Tata weren't as serious, so I wanted to share some of those with you as well. Many of you may have noticed in these pictures that you've seen throughout the night that Tata was actually a pretty stylish man. I flew with him last year from Atlanta to Houston, I think for Christmas break or something. And while I showed up to the airport in my comfortable sweatpants and t-shirt, which is my go-to travel attire, Tata arrived wearing his crisp, full black suit, perfectly buttoned all the way to the top, custom-made pants on, ready to go. So he also gifted me my first real watch, which I still wear to important occasions, and his love for bright and colorful sweaters always shows in my closet today. Lastly, Tata could always be counted on for having his trusty ballpoint pen in his left pocket of his button-down Oxford shirts. And while I don't do the same, I always make sure to have a pen on me, and it's these small things that remind me of my grandfather today. To wrap up, I want to say how thankful I am to have known my grandfather and been a part of his life. I know that the traits he demonstrated to me, the values he instilled in me, and the knowledge he passed on to me will stay with me forever, and I love and miss him very much. And while today's event is about my grandfather, I felt like I needed to say a few words about my alma mater as well.
sorry, I'm going to get emotional. Some of you may have heard the quote, "Behind every great man, there's a great woman." And in the case of my grandparents, that couldn't be more true. Mama is one of the strongest women in our family. And while she never fails to make me laugh, she also doesn't hesitate to tell me when I'm doing something wrong, which is something that I'm very thankful for. I'm truly thankful for having her never-ending support, love, and guidance. And many of you may not know this, but this past Saturday was actually her 75th birthday. So Mama, happy belated birthday. I think I can speak for everyone in this room when we say that we love you very much and wish you many years of happiness and joy ahead. Thank you. So hi everyone. For those of you who don't know me, I'm Vidya and I'm Tata's middle grandchild. So as everyone before me and everyone after me will probably say, I also want to thank all of you guys for taking the time to come to this event today. It really does mean a lot to all of us. I want to start off by saying that anyone who knows me well knows that I'm not the best with my words, and talking about my emotions hasn't always been my strong suit. So that made this already hard task a little bit harder. When I started to write this speech, I had no idea how I was going to convey the depth of my relationship with Tata in just a couple of pages. So even though there's no way that I can completely do him justice through the speech, I hope I can at least show everyone a little bit more about the impact that Tata's had on my life. So the first thing that comes to mind when I think about Vas Tata is his never-ending knowledge on subjects that I didn't even know existed. Through Tata, I learned about things like chemistry, the personal lives of every single US president, and more than any human being ever needs to know about giraffes. Tata would always encourage me to learn about new things by quizzing me at any chance he got, even if that meant calling me in the middle of my SAT to ask me about a chemistry question that he probably already knew the answer to. There even came a point where Tata orchestrated a deal with my mom to offer me $1 for every trivia question that I got right. I obviously didn't earn that much money. Every day I would come home from school, Tata would ask me a question, I would get it wrong, and then Mom would yell at me. That was the routine. I even started coming home purposely when I knew Tata would be asleep to avoid this. However, as I grew older, I started to realize that Tata's questions had a much deeper meaning. I think that the lesson that Tata was trying to instill in me is that it's always important to question everything in life, because there's always more for anyone to learn, no matter how knowledgeable or accomplished you are. As I grew older, Tata continued to be one of the most supportive and calming presences in my life. He was with me through some of my most stressful moments and never failed to put a smile on my face through each and every one of them. I'm happy to say that Tata was with me for many of the milestones in my life, such as when I decided where I wanted to go for college, choosing what I wanted to study, and moving into my very first apartment. I'm really glad that I had the opportunity to spend these moments with him. The last thing that I want to say is that Vas Tata is responsible for some of the qualities that I'm most proud of in myself today. He taught me about empathy, equality, and that it's always important to listen to my parents, which is probably my mom's favorite lesson. However, the most important thing that I learned from Tata is that happiness doesn't come from things, it comes from people and from experiences. Tata once told me that it doesn't matter if you're just sitting in an empty room, if you're with the right people, it can still be the greatest day of your life. And even though I brushed off this statement as a naive 7th grader, now I think it couldn't be more true. And I'm so thankful to Tata for teaching me that the value of meaningful relationships and simplicity. And I know I speak for everyone in this room when I say that his lessons will never be forgotten. I'm so honored to have been a part of Tata's life, and I know that he cherished our memories together just as much as I did. I also want to take a minute to acknowledge how strong Nani has been through this entire process. She's truly acted as a pillar of strength and support for the rest of the family. And before I finish, I want to take a minute to appreciate my dad for growing into the person he is today. And as many of you would probably agree with me, my dad has the biggest heart in the entire world. And I know that that's a lesson that he learned from Tata. Dad, I think, has adopted all of Tata's best qualities, and I couldn't think of anyone better to continue his legacy. So although no amount of time with Vas Tata could have ever been enough, I'm really fond of all the memories that I've made with him, and I know that I'll remember them for the rest of my life. Thank you.
Hello. I'm Vaishnavi, Vasatha's youngest grandchild. Vasatha was a great man, definitely one of the greatest. There are many things he taught me and I have learned from him. The first thing I learned from him was organization. Vasatha always told me, a place for everything and everything in its place. I also learned countless facts from him. Whether I was waking up, getting ready for school, eating a snack, or having dinner, he constantly was asking me trivia questions. He would always make note of the number of right answers I would tell him and double the points. He always gave me a gift as he left our town. In addition, most days when I came home from school, we watched Jeopardy together. Even though I answered a mere 2 questions each time, it was enjoyable watching the show with him. Vasatha is my role model. He set an example of how everyone should be. Waking up early, being hardworking, and reading books are a few things he did that everyone should do a bit more of. I'm extremely proud of him and his work. I still honor Vasatha as one of the most accomplished people to be born in the world. Thank you. Hi everyone, my name is Harika Chalasani. This is my brother Ishwar Chalasani, grandniece and nephew to Dr. Vasudeva Rao. Vasatha was the only grandfather I knew during my adolescence and teenage years, and he played a really prominent role for me. Every time he came to the States, he and Anima would spend a significant amount of time in my home as well, and I became accustomed to the trivia questions he would start asking every morning when I came down for breakfast. He was actually visiting my home one weekend when I came home from college during the semester that I was taking biochemistry. I walked in the door, we were talking, and he was like, I know you're taking biochemistry, tell me about A, B, and C. I scratched my head, said, Vasatha, I'm pretty tired, let's talk later. And I quickly realized we were not on the same level on the subject at all. The last time I saw Vasatha was last fall, the day before my medical college admission test results came out. I said hello to him, and he responded with a prediction of what he thought my score would be. The next day when I was back at college, he was one of the first people to give me a call checking on how I performed. In this way, and so many more, Nanama and Vasatha both, along with my own grandmother, were there for many, if not all, of my milestones and made them all the more special. I grew up with my own grandmother telling me how brilliant Vasatha was in school and also as a person. And every time I saw Vasatha as an adult, without fail he told me to take good care of my grandmother. And as you all know, Vasatha is an author. And of each of his publications, he sent my grandmother a copy signed, "With love," to Jayasri. And his love for his sister was apparent to me whenever I saw them together. Vasatha repeatedly told me from a young age how important it was to not only perform well in school and on exams, but to truly learn well. He ingrained within me a respect for knowledge and curiosity from a young age that became an identifying characteristic of my personality. I sincerely believe that he played a vital role in my life so far, and I could not be the student or person I am today without him. Vasudeva is the only grandfather I've ever known. Although he may often seem like a serious person, in my childhood we had a lot of fun times together. Once when he was in my house, I asked him, could you stop asking me questions about school and trivia questions? We laughed it off, and then he simply replied, no, I cannot stop. When the time came for my sister's high school graduation, she and my parents were arguing in the basement. Then he came over and told me, looks like the child is acting like the adult now. We had a fun time laughing at my sister and her immaturity. Vasudeva was a great role model for me, and when I knew he was coming, I tried to learn as many trivia facts as I could so that I wasn't dumbfounded to his questions. He was always calm but funny, and he told me that I should always try to learn a lot and be very nice to my family. My sister and I will miss him dearly. Very good. It's under the slides. Okay. We have a few slides with the grandchildren. So you'll have a quiz at the end of this session you have to recognize. You guys did a wonderful job. It's amazing. Excellent. Please give him a big round of applause.
we have a really nice, personal, emotional look at his grandfather's side. Very nice. You've done a wonderful job. Thank you very much. He is very spiritual also. He has taught spirituality to the grandchildren as well, I'm sure. As someone mentioned earlier, he was very much involved in a Venkateswara Swami temple in Guntur in Vrindavan Gardens. He started from the beginning, and he's one of the architects of how the temple was built, and it's one of the most popular gathering places for senior citizens in Guntur. Every night there is a cultural, spiritual, or a literary program going on at the temple. All the people from there gather, at least 500-600 people I see whenever I go there. He is a great organizer, and he organized many functions. He gave guidance to our Gymkhana reunions, Guntur Medical College reunions, and the medical students go back and celebrate their 25th anniversaries. We recently celebrated 50th anniversary of our class. I shouldn't have mentioned that. But anyway, we celebrated our 50th anniversary. So do a lot of other classes. And he has conducted his Golden Jubilee celebration of his class in 2009. And as recently as 2019, he conducted another reunion of their class. So I'll invite one of his other classmates, or 1 year junior to him, Dr. Janardhan Reddy. We're getting a good dose of Texas here. Dr. Janardhan Reddy, please. I'm actually the classmate of Dr. Vasudeva Rao. We call him Vasu all the time, from the time I met him in 1958. The one thing very unique about Vasu is humility, extremely humble. The amount of talent he had, such a very talent, he never bragged about himself at any time. I know him for the last 60 years. The second thing that stands out about Vasu is a universal man. When you medical school, like any small community, we have all kinds of groups, inner circles. We have 3 or 4 people, close friends. They have some commonality, mostly superficial, okay? But Vasu never had any inner circle. He could relate to anyone in the class and anyone that is junior or senior equally well, okay? That tells you is above all these superficial things we see in life, caste, creed, and color, and things like that. He and I had one thing in common, is English literature. I'm welded in English literature. I knew nothing about Telugu literature, unfortunately. He's welded in both. Every reunion we have, every 2 years, I conduct a quiz to stimulate our old brains. I give a quiz on English literature, a classical literature. Vasu was the only person who could answer every question on my quiz. And then he gave a quiz on Telugu literature, and of course I flunked every one of those. When I first met him after 50 years at our first reunion in 1958, he organized it, did extremely well, good job. He came up to me and said, "Do you remember the short story you wrote in our medical magazine in 1959 or so?" And I didn't know what I was talking about. And he said, "Well, he wrote an article, a short story on journey into the gastrointestinal tract." Just my memory came back to me. I was a very favorite of Jules Verne, who wrote novels like 20,000 Leagues Under the Sea. So I wrote a short story where you imagine you were traveling down the GI tract and you meet the bed cells, you meet duodenum, you meet the GI elements there, and that tells you it's a prodigious memory. Memory is unbelievable, okay? And 2 things I'm going to carry for the rest of my life, and my wife too. We spent 3 days on 1st, 2nd, 3rd of February of this year at our sixth medical school reunion.
we met in 1958. We decided to meet every 2 years. The 6th time we met. I spent 3 days with him. Also, about a year or so ago, he came and spent a weekend with me and my wife. And when his son and daughter came to pick him up, he said, "Can I just stay back here?" So those are two things I'll carry as far as Vasu's memory of me, okay? And again, my condolences to the family, okay? We all miss him as much as you do. Thank you. Thank you so much. Now, I'll request another person that most of you know, Dr. J.V.S.R. Chowdhury. Don't ask me what the 4 J.V.S.R. stand for. But he has another name that's not included in this alphabet. That's Ishwar. Only a few people know that he has Ishwar is his first name. And only people very close to him call him Ishwar. And Dr. Vasudeva Rao Garu always called him Ishwar. And when I first heard that, where did you get that name? I thought he got confused with someone else, not Dr. Vasudeva Rao Garu. I made a mistake. So I'll invite Ishwar to speak on behalf of Dr. Vasudeva Rao Garu. Dr. Chowdhury is from Chicago, my hometown as well. He's been a Thana president, Gymkhana president, and done many jobs and wore many hats. And above all, he's a great literary and music enthusiast and a great psychiatrist on top of that. Dr. Chowdhury. థ్యాంక్ యూ రామరాజు గారు. షికాగో పక్షపాతం చూపించారు. థ్యాంక్ యూ. వాసుదేవరావు గారిని నేను ఎప్పుడు వాసుదేవరావు గారు అని పిలవలేదు. ఎప్పుడు మొదలెట్టానో గుర్తులేదు, కానీ ఎప్పుడు ఆయన్ని నేను మాస్టరు అని మాత్రం పిలిచేవాడిని. సో టు ది ఎక్స్టెంట్ దట్ ఈవెన్ మై వైఫ్ అండ్ మై చిల్డ్రన్ ఆల్సో న్యూ హిమ్ యాజ్ మై మాస్టర్. ఓకే. విష్ణు అంటే వీళ్ళకు చాలామంది ఫిగర్ తెలుసు, వాసుదేవ గారు బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతాడు. విష్ణు నాకు మంచి స్నేహితుడు. ఇద్దరం కలిసి చెస్ ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. సో విష్ణుతో కలిసి వాసుదేవరావు గారి రూమ్కి లంచ్కి వెళ్ళటం అలవాటైంది. ఆ టైంలో ఒకసారి టేబుల్ మీద ఏదో మంచినీళ్ళ గ్లాసు ఏదో ఒలికింది. వాసుదేవరావు గారు విష్ణు ఇంకా సీరియస్గా చూసి, "ఒలికిపోయింది పాలు కాదు సుశీల, నీ పాపాలు" అన్నారు. అసలు ఒక్క నిమిషం పడి అర్థం కాలేదు. సడన్గా అప్పుడు తట్టింది. ఆ వారం ఇల్లాలి ముచ్చట్లలో పురాణం సీత పేరుతో వచ్చిన కాలంలో ఆ డైలాగ్ ఉంది, ఏదో వ్యంగ్యంగా సినిమా డైలాగ్ గురించి దాని గురించి వికరిస్తూ అనమాట. సో అది అట్లాంటి పనులు, అలాంటి కొంటి మాటలు, ఆ పనులు వాసుదేవ గారి దగ్గర ఎప్పుడు వినిపిస్తూ ఉండేవి. బయోకెమిస్ట్రీ పాఠం చెప్తూ శ్రీశ్రీని కోట్ చేసిన ఒకే ఒక లెక్చరర్ వాసుదేవరావు గారు అన్న నమ్మకం. సో నేను అంటే విష్ణు నేను మేమంతా బయోకెమిస్ట్రీని కొద్దిగా శ్రద్ధగానే చదివేవాళ్ళం. ఒకటి, మాస్టర్ కోపడతారని. 2, హీ యాక్చువల్లీ మేడ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ. అండ్ 3, ఆయన రోల్ మోడల్గా అనుకోవడంతో I think that that subject also was something that we felt was an important subject that we need to learn. So, మెడికల్ కాలేజీలో అంటే యాక్చువల్ మన ఇండియాలో మెడికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హైరార్కికల్ థింగ్స్. ఇందాక చెప్పారు కదా, చీఫ్కి అసిస్టెంట్ లోకని, అసిస్టెంట్కి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లోకో, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్కి మెడికల్ స్టూడెంట్ లోకో, అందరికంటే లోకో సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ మెడికల్ స్టూడెంట్లు. ఓకే, అట్లాంటిది హీ కుడ్ బి ఫ్రెండ్స్ విత్ దెమ్. ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ could be friends with second year medical students. Unthinkable. అంటే పక్కన అంటే నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఒక పక్కన ఎనాటమీ ప్రొఫెసర్ హరిరావు గారు అని చెప్పేసి ఉండేవారు. ఆయన వరండాలో కనిపిస్తే గార్డెన్ ఖాళీ అయిపోయేది. ఓకే, దానికి కాంట్రాస్ట్ మాస్టర్. ఓకే, ఆయన దగ్గర వెళ్ళి రూమ్లోకి వెళ్ళి స్టూల్ లాక్కుని టేబుల్ ఎదురుగా కూర్చుని మాస్టర్ పలానా మాస్టర్ ఇదని చెప్పేసి మాట్లాడే అలవాటు మా అందరికీనని. సో దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ దట్ హీ హ్యాడ్ విత్ అస్.
ఇందాక నుంచి పిల్లలు చెప్తూ ఉన్నారు, తాత ఎప్పుడు కనిపించిన మొట్టమొదటి ఒక ట్రివియా క్వశ్చన్ అడిగేవాడని చెప్పి. అది మీకే కాదమ్మా, మాకు తప్పలేదు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను ఆ రోజుల్లో క్విజ్ కాంపిటీషన్స్తో పాల్గొంటూ ఉండేవాడిని. సో అందుకని నేను ఆయన రూమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు తెలుసు నాకు ఆయన ఏదో అడుగుతారు అని చెప్పేసి. సో ఒక్కోసారి చెప్పేవాడిని కదనుకోండి. ఇందాక ఆయన పుస్తకాల గురించి చెప్తూ పీపుల్ డోంట్ నో దిస్, అంటే ఎవరు మెన్షన్ చేయలేదు. 1980లో ఆయన ఒక పుస్తకం పబ్లిష్ చేశారు. పుస్తకం టైటిల్ క్విజ్ మాస్టర్స్ వాయిస్. ఓకే, దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ a collection of many trivia questions. I had the opportunity to collaborate with him when the book was being written. So అలాగే ఆయన రాసిన ఇంకో పుస్తకము 5 years బ్యాక్ పబ్లిష్ అయింది. విజయవాడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ఉండటానికి 50 కారణాలు. That is a booklet that he published. I don't know how many people in the room know that. So there is a mastery. The one thing that that defined him, I think, in all his life, is an intellectual curiosity. Okay, until the last time I talked with him, that has not left him. Okay, విపరీతమైనటువంటి అన్ని విషయాలు అన్నీ తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సాహం, తెలుసుకున్న విషయాలని మిగతా వాళ్ళతో పంచుకోవాలన్న ఉత్సాహం, రెండు ఉండే మాస్టర్ దగ్గర. ఓకే, సో అంటే he can talk about any subject that you bring up, he can talk about. And he was also interested in corresponding with people. He was interested in talking with people, and people were his life. Okay, so ekkada ante దాదాపు 40 సంవత్సరాల పాటు గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళినటువంటి విద్యార్థులు అందరూ ఆయనకు తెలుసు. నువ్వు పలానా కదా, నీ బ్యాచ్లో పలానా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కదా, ఆ పలానా వాళ్ళతో కలిసి నువ్వు పని చేసావు కదా, తర్వాత నువ్వు ఇట్లా అయ్యావు కదా అని చెప్పేసి ఆయన ప్రవర్ చెప్పినట్టుగా చెప్పేసేవాళ్ళు మనం కలిస్తే. ఓకే, సో మాల్కమ్ గాడ్వెల్ టిప్పింగ్ పాయింట్ అని ఒక పుస్తకం రాశాడు. ఐఎమ్ షూర్ సమ్ ఆఫ్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దట్. దాంట్లో హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ పీపుల్ హూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్ పీపుల్, ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారు, అండ్ హూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. అండ్ ఒక 3 రకాల మనుషులను ఆయన తను చెప్పాడు. మేవెన్స్, కనెక్టర్స్ అండ్ సేల్స్ మెన్ అని. మేవెన్ ఏంటంటే దే నో థింగ్స్ అండ్ దే కైండ్ ఆఫ్ వెన్ పీపుల్ కమ్ టు దెమ్ దే యూజ్ దేర్ నాలెడ్జ్ టు సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అదర్ పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్. వాస్తవ గారు. ఓకే, కనెక్టర్స్, they know so many people that when something needs to happen, they know how to get the right kind of people together to make it happen. Vastav garu. Unfortunately, he is not the third kind, salesman gaadu. So అంటే అది కూడా కాదనకూడదు. ఎందుకంటే నేను కాలేజీలో ఉండగా వాసుదేవ్ గారు కుదిర్చిన పెళ్ళిళ్ళు చాలా తెలుసు నాకు. ఓకే, సో ఇందాక ఆయన చెప్తున్నారు వాళ్ళ మరదల పెళ్ళి ఆయనే చేశారని చెప్పి. దట్ ప్రాబ్లీ వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ వన్, అండ్ దట్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ నాట్ ద లాస్ట్ వన్. ఓకే, సో అది ఇంకా ప్రాబ్లీ అంటే నేను 1980s నుంచి అమెరికా వచ్చాను, అప్పటి నుంచి పెద్ద పరిచయం లేదు కానీ, బట్ పెళ్లి సంబంధాలు కావాల్సినటువంటి పెద్ద మనుషులు వాసుదేవ్ గారు అబ్బాయిందని నేను చెప్తే తర్వాత వాసుదేవ్ గారు మిగతా పని ఆయన చూస్తున్నారు. కాలేజీలో ఏ కుర్రాడు బాగా చదువుకుంటున్నారు, ఏ అమ్మాయి బాగా చదువుకుంటుంది ఏంటి అన్నది వాసుదేవ్ గారు చూసేవాళ్ళు. సో దట్ వాస్ సంథింగ్ దట్ యూజ్ టు హ్యాపెన్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ దోస్ డేస్. ఓకే, సో మాస్టరు నేను థర్డ్ ఇయర్ ఎనాటమీ పరీక్షలు రాస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా చాలా చిక్కు పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాను. నో ఫాల్ట్ ఆఫ్ మై ఓన్, బట్ ఇట్ హ్యాపెన్. మీకు తెలుసు కదా మన పరీక్షల్లో ఎంతగా ఒకసారి చిన్న చిన్న విషయాల కోసం ప్రొఫెసర్లు ఎంత మనసు కష్టపెట్టుకుని ఏవో చేస్తుంటారు కదా, అట్లాంటి స్థితిలో ఇరుక్కున్నాను నేను. అప్పటికి అంటే మాస్టర్ రూమ్కి వెళ్తూ ఉండేవాడిని, కానీ నాకు పెద్దగా నాకు సన్నిహితుడు నేను చెప్పుకునేంత ఇదిగా నాకు లేదు ఆ రోజు నిజం చెప్పాలంటే. బట్ వన్స్ హీ లెర్న్డ్ దట్ ఐ గాట్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ద ఫస్ట్ ఇన్స్టింక్ట్ దట్ కేమ్ టు మీ ఐ షుడ్ గో అండ్ టాక్ విత్ వాసుదేవ్ గారు. సో ఫిజియాలజీ ప్రాక్టికల్ ఓరల్ ఎగ్జామినేషన్ రోజున మార్నింగ్ సెషన్కి మధ్యాహ్నం సెషన్కి మధ్యలో లంచ్ టైంలో జరిగిన సంఘటన అనమాట ఇది. సో ఐ వెంట్ టు హిమ్. ఒకసారి అడగానే ఆయన హీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ వాస్
the tension I was in. సో చెప్పారు, నీకేం పర్లేదురా, నువ్వు పాస్ అవుతావు. ఓకే, నేను అంటే అప్పుడు నేను బయోకెమిస్ట్రీలో ఐ గాట్ ఎ మెరిట్ సర్టిఫికేట్ ఎట్సెట్రా. సో ఐ వాస్ రీసెంట్ స్టూడెంట్. సో నీకేం పర్లేదు, నువ్వు పాస్ అవుతావు అన్నారు. సో ఫిజియాలజీ పాస్ అయ్యాను, బట్ ఎనాటమీ తప్పాను. ఎనాటమీ తప్పిన తర్వాత he took it as a personal cause to kind of change that result. అంటే నేను విష్ణు ఫ్రెండ్ని, అంతకంటే ఏం కాదు, ఓ స్టూడెంట్ని, విష్ణు ఫ్రెండ్ని. బట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దట్ హీ పుట్ ఇన్ టు ఇట్ వాజ్ నాకు ఆ కృతజ్ఞత నాకు ఎప్పుడు నా మనసులోంచి పోదు. అంటే అల్టిమేట్లీ హీ వాజ్ నాట్, వీఆర్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్, బట్ హీ వెంట్ వే బియాండ్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీబడి టు డూ. సో అప్పటి సో ఎలాంటి 6 నెలలు ఖాళీగా ఉంటాం కదా, అంటే పొద్దున్నే థియేటర్కి వెళ్ళి కాసేపు చదువుకున్న తర్వాత మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి ఖాళీ కదా, ఆ టైం అంతా కూడా వాసుదేవరావు గారితో గడిపేవాడిని. సో అంటే వాసుదేవరావు గారి మిత్రులు ఇందాక కనెక్టర్ అన్నాను కదా, దే ఆర్ నాట్ లిమిటెడ్ టు మెడికల్ కాలేజ్, దే ఆర్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఫిజిషియన్స్. గుంటూరులో హీ న్యూ ఎవ్రీబడి హూ వాజ్ ఎనీబడి, వెదర్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఆఫీసర్, వెదర్ ఇట్ వాజ్ an intellectual, whether it was an industrialist, you know, everybody. And we would spend a lot of time మధ్యలో అంటే ఆఫీస్లో మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. తర్వాత సాయంత్రం అయితే ఈ నవోదయ పబ్లిషర్స్లోనో, లేకపోతే సివి ఇంధన్ గారు రవి కాలేజ్ ఆఫీస్లోనో, దట్ వాజ్ లేకపోతే గంగాధరరావు గారి హాస్పిటల్లోనో, దెర్ వాజ్ అనదర్ ప్లేస్ దట్ వీ వుడ్ అగైన్ మీట్ అండ్ ఆఫెన్ టాక్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్, ఫిలాసఫీ అండ్ ఎట్సెట్రా. నేను అమెరికా వచ్చిన తర్వాత షికాగోలో ఉన్నానని చెప్తే వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లెటర్స్ వాజ్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ షికాగోలో ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా ఎడిటర్ ఉన్నారు, నీకు వీలైతే ఒకసారి వెళ్ళి కలువు. సో దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ హీ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్. హీ వాస్ కరస్పాండింగ్, హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఏమైనా కావాలంటే నాకు యూకేలో ఫలానా బాబురావు ఉన్నాడు, లేకపోతే షికాగోలో ఆజాద్ ఉన్నాడు, ఇట్లా హీ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ పీపుల్ దట్ కెన్ హెల్ప్ హిమ్ అకాంప్లిష్ థింగ్స్ ఫర్ దట్ అదర్ పీపుల్ నీడ్. అంటే ఆయన కోసం కాదు, పక్క వాళ్ళ కోసం అనమాట ఇవన్నీ. సో హీ హాజ్ అ వెరీ క్యూరియస్ మైండ్. ఐ థింక్ హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ గ్రేట్ సైంటిస్ట్, వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ బయోకెమిస్ట్రీ సైంటిస్ట్, ఇఫ్ హీ వాజ్ ఇన్ ద రైట్ అట్మాస్ఫియర్. Okay, unfortunately, for whatever reason that he has chosen to be our teacher, which we are all thankful for, but I think the science of biochemistry lost an opportunity there. Okay, so I mean I can go on forever. I mean, so Vasudeva Garante, it's a smile that's always present in his eyes. Every time you meet him, ఆయన కళ్ళల్లో ఆ నవ్వట్ట కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. వాసుదేవరావు గారు అంటే ఆప్యాయత. ఎవరైనా కానివ్వండి పిలిస్తే ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నట్టుగా వాళ్ళని ఫీల్ చేయించగలిగినటువంటి, అండ్ దట్ జెన్యూన్లీ నాట్ ఎ పుట్ ఆన్, అది ఆ క్వాలిటీ వాసుదేవరావు గారి దగ్గర ఉంది. వాసుదేవరావు గారు అంటే అన్లిమిటెడ్ ఇంటలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ. Okay, he is interested in philosophy, he is interested in literature, he is interested in politics, he is interested in finance, he is interested in a lot of things. So, intellectual curiosity. And so, for many of us, he is many things. And I think it's going to be difficult for any of us for him not to ever be part of us. He is one of the main reasons that I went into teaching, and he has taken enormous delight and enormous pride that I did that. But for the many generations of his students who have become in the end his friends, he is irreplaceable and inimitable. Thank you. Thank you, Chaudhary garu. I realize that we have something else in common. I failed anatomy too. See, after you finish the exams, you go to one of the teachers to find out the results, because they won't publish until a couple of months later. So we went to Dr. Vasudeva Rao garu, who is like a friend, like Chaudhary mentioned, to find out our anatomy results. A bunch of our friends went together.
And he looked at us and said, he called and found out that we all failed, the 5, 6 of us. He said with a clean cut face and without a smile, he said, you guys all failed. But immediately he has a smirk on his face, but you guys are lucky. So we were all ready to cry because we have to spend another 6 months in that anatomy dissection lab. So he says, you're all lucky. I said, what do you mean, sir? He said, all the good-looking girls in your class also failed. So you get to spend extra 6 months with them. On that note, I'll invite a youngster again, Dr. Raghu Katrugada. He's a cardiologist from Atlanta. He's from class of 1983. After he says a few words, I think you get enough dose of male speakers here. So we'll change tones and invite a nice lady speaker. And we'll invite first Dr. Raghu Katrugada. I'm going to be brief, I can tell you that. Thank you all for making your time to come out to Houston to celebrate the man who has been a key figure in carving many lives in his illustrious career. To comment on Vasudeva Rao's life in a few sentences would be like describing the cosmos. We do not know where or how to start or how to end. Whether to call this an eulogy or an ode to a great personality, I leave to you. The physical persona is but a small aspect of him. He never came across a man of great physical prowess. A very unassuming person, soft-spoken and mild-mannered, he would be ignored in the sea of humanity as an average another human being. That is until he opened his mouth and the magic would start. Trying to explain his mastery of language or of languages and his uncanny ability to braid science and language would be an arduous or rather impossible task for a simpleton like me. Interaction with him was always mesmerizing and invigorating. He would climb up or stoop down low to match the person interacting with him. Had a healthy dialogue and never made the other person uncomfortable. I never saw him throw a rude comment against anyone and always kept his anger within him. He nevertheless, as people have described, had a sly smirk all the time. His eagerness to acquire knowledge is unsurmountable, and the exercise he adopted in pursuing his earnest quest is an example for the future generations. The kindness with which he would share it with others would remind me of a great coach trying to nurture future champions. He treated every student as his dear, and he has no favorites. But he had an admiration of intellect when he saw it, and he gave an unbiased advice for the highly capable people. Never did I come across him expressing an emotion that even remotely suggested jealousy. Coming from humble beginnings, from a remote village, he worked his way through every odd and was able to carve a niche that represented ultimate quality. He further zoomed past and was able to accumulate vast amounts of knowledge, not limited to and by his profession. His insatiable hunger for akshara, as was described by many speakers before me, is second to none, no matter what the metric is used. I still remember his last phrase from William Wordsworth: God created memory so that we can have roses in winter. He was fond of reading, and it would be extremely rare to find him without a book. His admiration for writers, be it fiction or non-fiction, attracted him to a variety of subjects, and that hunger gave him the ability to navigate a multitude of subjects. His advice was always humble and thoughtful.
As somebody described like now that we should have a paucity of ideas and a diarrhea of words. But he's correct in another way too. He's blessed with cerebral diarrhea and oral constipation too. Me being a non-believer of religion, I differed with him a lot in how the higher power is interpreted. But he never passed a slight. He had a healthy respect for other people and their logic and their approach. Not wanting this eulogy of mine to be for a commoner, I went ahead a step to comment on one of his shortcomings that I found. It would be very shallow of me not to do this. I was always mesmerized as to why he looked away from evidence-based medicine. He always believed in basic sciences, which are exact sciences, and which are idealistic. But medicine was always about variation. It is a mystery as to why he, as a distinguished person of unparalleled professional caliber and career, even after witnessing the evolution of medicine, looked away in another direction. I could never fathom why he would do that. He did not leave humor alone too. However, his humor was dry, sly, and reminds me of the great GBS. He artfully once described a person of a very big appetite as అతని పొట్ట తమలపాకులు కట్ట ఒకటిరా రెండింటిని ఎప్పుడు తడుపుతాను ఉండాలి అని. So, being a nihilistic person, the only two things that will be missing about Vasudeva Rao Garu are his character and his knowledge. Again, thank you very much for assembling here and coming here to celebrate a great man. Thank you. నీలి మేఘాలలో గాలి కెరటాలలో నీవు పాడే పాట వినిపించు నీ వేళ నీలి మేఘాలలో ఏ పూర్వ పుణ్యమా నీ పొందుగా మారి ఏ పూర్వ పుణ్యమా నీ పొందుగా మారి అపురూపమై నిలచే నా అంతరంగాన నీలి మేఘాలలో గాలి కెరటాలలో నీవు పాడే పాట వినిపించు నీ వేళ నీలి మేఘాలలో నీ చెలిమిలోనున్న నెత్తావి మాధురులు నీ చెలిమిలోనున్న నెత్తావి మాధురులు నా హృదయ భారమునే మరపింపజేయు నీలి మేఘాలలో అందుకో జాలని ఆనందమే నీవు అందుకో జాలని ఆనందమే నీవు ఎందుకో చేరువై దూరమవుతావు నీలి మేఘాలలో గాలి కెరటాలలో నీవు పాడే పాట వినిపించు నీ వేళ నీలి మేఘాలలో. థ్యాంక్ యూ.
Thank you, Sarada Garu. So now we have a speaker from the family, Dr. Himabindu Kadiyala. She's from class of 81. She's an internist from Pearland, Texas. You might have noticed something interesting. Dr. Vasudeva Rao Garu must like the word Bindu. Okay. His sister-in-law is Madhu Bindu. His daughter is Himabindu. His daughter-in-law is Himabindu. And his another daughter is Madhu Bindu. So he's full of Bindus. Rama Himabindu. Dear family and friends gathered here this evening, richly blessed is how I felt all these years having Dr. Vasudeva Rao Garu as my father. He was a man of incredible character and integrity. He was a man of determination. He was a man of impeccable work ethic. And above all, he was a man who always remained in solid alignment with the values of his heart. For those of you who do not know my father, he was born into a farmer's family in the village of Katuru in Krishna district in Andhra Pradesh. His mother died when he was 14, and my father has a younger sister, Jayashri, whom we all call Amma Jatta, and with whom we all share a very special bond. After their mother passed away, my father and Amma Jatta were raised by my grandfather amidst extended family of aunts, uncles, and cousins. And my father attended Katur High School and later on went to C.R. Reddy College in Elur. I'll show you a few pictures. This is my dad in his college years, and this is when he got married to my mom. And this is my parents with Amma Jatta and my dad's cousin Siskalatta and his niece Eraka, who's here with us today. And this picture is with Tata Rama Garu, who is the husband of, was the husband of Amma Jatta. Tragically, he passed away in an accident in Algeria a few years ago. He was very, 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 very dear to all of us. My father started his association with Guntur Medical College in 1958, and this is an association which had a very special place in his heart, and an association which lasted through his entire life. Further details of his professional life are mentioned in the program that was handed out. This is my father sitting in Guntur Medical College cafeteria. This is him receiving his medical diploma. And this is Old Students Association. Here you can see Madan Gopal Krishna Garu in the center, and you can also see Basupannai Garu and also Girija Shankar Garu standing right next to my father. And the next few pictures will bring fond memories to a lot of GMC students. This is the entrance to Guntur Medical College. This is the beautiful lush green garden that my uncle talked about earlier, and with several beautiful pictures, the Tinker statue, several statues, the Tinker statue, and this is the statue of the boy who first got the rabies vaccine. Sorry, I can't remember the name. This is a trivia question. My father would have been very upset if I didn't know, but that is life. This is Atlas, and this is Hope and Help statue. And this is the microbiology department, and
the footsteps of microbiology department is where most of the boys sat looking at girls. And this is the biochemistry department where my father spent most of his time. This is the Gymkhana auditorium that was built with contributions from several of you sitting here. And this is the Gymkhana CME Center that's sponsored by the Tripuneni brothers. And this is my father in Bahrain. As you heard before, he worked in Bahrain for a few years. And these are his colleagues in Bahrain. One thing my father taught us very early in life was to start every morning with a prayer to God. As you heard before, he was a very strong believer of Lord Venkateswara Swami and never failed to listen to Venkateswara Suprabhatam on Saturday mornings. He was very much involved in several activities at the temple in Vrindavan Gardens and strongly believed that the deity in the temple had special powers. The day before any exam, if any one of us is nervous, my father would always say, "Just remember this quotation and you'll be fine. Fear knocked on the door, but faith answered, there's no one there." This powerful quotation always brought us a huge sense of comfort and reassurance. This is a picture of my father and my brother at the temple in Lavak. When we were growing up, my father was a strict disciplinarian and so was my mother. And I'm sure both of my siblings will agree that our parents nurtured our development with very firm consistency and never left room for any nonsense. My sister and I were relatively quiet kids, but my brother Srinivas had his mischievous moments. Hence, it always seemed like Srinivas was disproportionately more impacted by my parents' strict discipline than my sister and myself. And this reminds me of an incident that happened in high school. Srinivas decided to skip classes one afternoon, and he rented a bicycle and went to a movie. And then by the time he came back from the movie theater, his bicycle was stolen. So now he comes home very, obviously, he was distressed, but at the same time, he could not verbalize it to anyone at home. And then the next day, the bicycle shop owner came and told my parents, and my dad was visibly very upset, and we thought he would start yelling and screaming, but instead, he just put his sandals and quietly left the house. And at that time, we were thinking, maybe he'll probably get a cane or something and start hitting him, but that didn't happen. So he came home a few minutes later, and then he said he went to our principal's house, the school principal's house, and he asked her to announce his mischievous behavior in the school assembly the next morning and to suspend him from school. And the principal, who herself was a very strict disciplinarian, she thought this was too harsh of a punishment for a 13-year-old boy, and she said she wasn't going to do it. And then my father threatened to pull all three of us out of the school if she didn't do that. Then she had no choice, and the next morning, in front of the whole school, kindergarten to 10th grade, the principal announced his mischievous behavior and suspended him from school for one day. And even to this day, my brother says this was the darkest day of his life. My father strongly believed that education is the key to success in life, and an investment in knowledge pays the best interest. He always wanted us to be independent learners, driven by curiosity and inspiration. He stressed the importance of reading for pleasure outside of class and kids being more all-rounded. Our current education system, especially in India, where kids are in tutorial colleges from 6 a.m. to 9 p.m. without any exposure to literature, news, or sports, was his biggest pet peeve. My father had a solid command on English and Telugu literature, science, history, philosophy, music, and art. Most of you may not know this, but he also learned German. He studied in Telugu medium schools, and when the teachers taught history and science in Telugu, he would translate that into English and took notes in English. He strongly believed that this is what helped him with his fluency in English language. He was a great speaker and a writer, and he wrote speeches for several other people. When Mother Teresa came to Guntur, the organizers asked my father to be a translator, and this is something my father considered one of the biggest honors of his lifetime. And you can see the picture with Mother Teresa. My father had an innate ability to talk on any topic,
one day in Houston, we were looking at some of the souvenirs that I collected from several different countries, and he told me that this was his most favorite souvenir. As you can see, this is a picture frame which says "Once Upon a Time." For the next 15 minutes or so, he talked about what a captivating phrase "once upon a time" is, and what an enduring appeal it has on a child. These 4 words are the opening line of most fairy tales, and once a child hears this phrase, he or she will automatically go into an imaginary world, to a land or a place that you cannot look upon a map. And my father's greatest strength was his one-on-one interaction with people, irrespective of age or gender. He placed a very high value on connectedness, connection with family, connection with friends, connection with students, connection with neighbors, and connection with anyone he came across. He had a fantastic relationship with his students, as you all heard. He was very quick to recognize ability, talent, intellect, skill, and mentored several students to succeed and stand out in academic and non-academic activities. He always felt a sense of responsibility to be present at events that his students participated, and for several such events, he took us along. As kids, we watched the quiz competitions and debates that GMC students like Dr. Jampal Chaudhary, Dr. Jayaprakash, and Dr. Lokesh participated. Academic accolades won by students like Dr. Rangai Babu, Dr. Mohan Kumar, and Dr. Kartagad Srinivas brought him immense joy. The very last conversation that I had with my father was also about people. And this was on last Christmas Day. While eating breakfast, he started talking about the Tripurneni brothers, who are GMC alumni. He talked about their father, Mr. Samsirao Garu, who was a retired headmaster. He talked about the academic accomplishments of the 3 brothers, their humility, their involvement, and contributions to Gymkhana. And we are very happy that Dr. Ravikumar Garu is here today with us. With his connections, my father was able to arrange several marriages, and a few of those happy couples are here today. Madhu auntie and GRM uncle, Saranya auntie and Bapneer uncle, they are prime examples. He also presided over a few marriages, like those of Dr. Jampal Chaudhary and also Jay Prakash. I'll show you a few pictures now. This is with Bhaskarao Pennan Garu. He was my father's cousin and first cousin, and my father always felt that Bhaskarao Pennan Garu was his role model. Again with Bhaskarao Pennan Garu and his daughter Vijaya. And this is with GRM uncle. So GRM uncle is the cornerstone of our family, and he helped all of us a great deal when we first came to this country, and without him and Madhu auntie, we wouldn't be here today. This is with my uncle Kamprasad, who passed away recently, and they had a very, very, very special bond. And this is with my uncle Ravi, who also passed away a few years ago, and we were very fond of our uncle when we were kids. This is with my other uncle Rahul, and he was the one who came to Srinivas's rescue several times, and I think he was the one who paid off the bicycle guy. This is with Vishnu uncle and Marjot auntie. Marjot auntie passed away last year, and she was a pillar of strength and a bundle of joy and a bundle of love, and we truly, truly, truly miss her. This is again with Ajad uncle and Marjot auntie's families. Again, Malli auntie, Laila auntie, Ajad uncle. This is with Sudha, recently in Atlanta. This picture is taken in front of Albert Einstein's house in New Jersey with Hari uncle, Madhur auntie and Hari uncle. And this is my dad at Vidya's wedding. This is with Rama auntie. This is with Vishnu uncle's 65th birthday with Sailu. This is with my husband and Sai. This picture is with Dr. Gopal Krishna Garu. Gopal Krishna Garu is my brother's father-in-law. They had a very, very close association right from college days and way before Bindu married my brother. This is with Amma Janti and Shivram uncle. Amma Janti made a comment when my father passed away that she felt like she lost all connection to Guntur when she heard that my father passed away.
This is with Subramanian Garu. And the next couple of pictures are from Bahrain. Mrs. Rao Garu and Ratnanti are here today. And this is with Raghuram Reddy and Padmanti. These pictures are in England with Valli and Ramesh. And people used to call him Podugu Ramesh. And this picture is when Dr. Sharada Garu became the mayor of Guntur. Dr. Sharada Garu is and Gangadharao Garu are very, very close friends of our family. And this is when my father actually edited a book on Dr. Satyavam Reddy Garu, and this is on her 90th birthday when the book was released, and that is Dr. Satyavam Reddy Garu's son. And these are pictures of my dad with GMC students. This is with Mohan Kumar and Devika Rani. This is with Dr. Rangai Babu. This is with Uma and Janaki Narra, with Lokesh. This is with Dr. Jayaprakash, Dr. Chaudhary Garu and Aruna, and Ramesh and his wife. This is with Ramras Garu, Samsirao Garu. And this is with Dr. David Vijayanan. He was my dad's classmate and very, very, very close friend. And his grandchild's 16th birthday today, so he couldn't be here. This is with Mangaraj Garu, Das Garu, and Janardhan Reddy Garu. Raghu, Raman and Rupa. This is with Usha, Krishna Kumar and Venkat Lakshmi, Srinivas Reddy. And this is Tripanneni Bhaskar Rao Garu. And this is with the Tripanneni family. This is the last conversation I had with my father. And this is Nutak Venkatesh Rao Garu's family. Dr. Nutak Venkatesh Rao Garu my father had a very, very special liking to Dr. Venkatesh Rao Garu. My father was always future focused, always prepared, and planned everything very meticulously. The only thing that he was not prepared for was his death. A couple of years ago, when he turned 75, I mentioned to him that he entered the last quarter of his life. I'm not exactly sure how we touched upon the topic of death. Then he quoted Winston Churchill, "I'm ready to meet my maker. Whether my maker is prepared for the great ordeal of meeting me is a totally different issue." In the last 3 months, I wondered several times what he would have done if he had any clue that his death was drawing close. I'm quite sure that he would have left a sealed envelope marked "Open upon my death," and in his beautiful calligraphic handwriting, he would have certainly given his children some words of wisdom, would have asked his grandchildren to read as many books as they can, and we are also certain that he would have expressed an interest in giving some of his assets to Guntur Medical College, to Dr. Satya Prasad's HEAL project, a girls' hostel in Guntur, and a high school in Kattur. We are seeking advice from Gymkhana leadership as to how best we can create a lasting legacy and to ensure the spirit of my father is engraved in the walls of Guntur Medical College forever. And we hope the future generation of GMC students will say, "Once upon a time, there was a biochemistry professor whose life was no ordinary life. His life was well lived, well loved, and a life that is deeply missed by his family and friends." Thank you. Very nice, Himabindu. Turn the lights on. You have heard a very touching, emotional look in depth about Dr. Vasudeva Rao, about his personal life and how many friends he had. And he didn't have a large family, but it seems like he has a large family, very, very large family. And now there was many mentions about his association with GMC and Gymkhana. And we have the next speaker is also, just like Dr. Vasudeva Rao Garu, he has Gymkhana in his blood, GMC in his blood. He has done so much as a president, chairman of the board of trustees,
and he's a great thinker, thinking out of the box and in the box and making things happen. So I invite Dr. U.V. Subbarao Garu, Uppaluru Subbarao Garu. He's a urologist from my hometown again, Chicago, and he's my senior mentor, advisor, and he led me through my professional career for almost 4 decades. Dr. Subbarao. Thank you, Raja. So one more Chicago connection. More importantly, వాసుదేవరావు గారిని 1965లో మొట్టమొదటిసారిగా చూశాను. ఒక నెల రోజులు అవగానే అప్పుడు ఇప్పుడు చౌదరి గారు చెప్పినట్టుగానే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మాస్టారు అనే పిలుస్తున్నాం ఆయన్ని. ఆ బయోకెమిస్ట్రీలో నేను ఉండడం తటస్థించింది. ఆ టైంలో చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మోస్ట్ లైక్లీ తప్పకుండా ఆయన మా మాస్టర్ అవ్వటం వల్లనే నాకు బయోకెమిస్ట్రీలో ప్రైజ్ వచ్చిందని చెప్తున్నాను. తర్వాత అట్లాగే కాలేజీలో డిబేట్లు అవి ఉండేవి, వాటిలో కూడా ఆయన చాలా సహాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత సంవత్సరాల తరబడిగా ఈ జిమ్ఖానా సందర్భంగా ఆయనతో కలిసిమెలిసి ఉండటం, అంతకన్నా ముఖ్యంగా కలిసిమెలిసి అన్నిటి గురించి ఆలోచించడం, ప్లాన్ చేయడం, నొప్పించక తాను అవ్వక అన్నట్టుగా ఎవరిని కాకుండా ఎట్లా అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవాలో ఆలోచించడం, మనకు కావాల్సిన ప్లాన్స్ అన్నీ అందరికీ ఎట్లా అమ్మటం అనేది తక్కించటం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి. రామరాజు గారు మేము అంతా కలిపి వాటిలో ఆడిటోరియంలో కట్టాం కదా, దానికి వాసుదేవరావు గారు చేసిన సహాయం కన్నా మించింది లేదు. మొట్టమొదటి బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అది. అది కట్టినప్పుడు ఆయన చెప్పిన అనేక సలహాలు మనకు దానికి అయ్యి అవుతుంది అని, వాళ్ళు మనకు చెప్పిన డబ్బుల కన్నా ఎక్కువ కావాలి మనకి, వాళ్ళు ఎప్పుడు తక్కువ చెబుతారు, ఎక్కువ ఉంటే దాని తర్వాత మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, ఇటువంటి ఐడియాస్ అన్నీ కూడా వాసుదేవరావు ఇచ్చినాయే. చివరికి రామరాజు నేను కలిపి ఆ మెయిన్ ఆడిటోరియంకి కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చాము. మా ఇద్దరు పేరు పెడతా ఉన్నారు. కాకపోతే మేముందంటే మాస్టారు అందరికన్నా ముఖ్యంగా ఆడిటోరియంలో మెడికల్ కాలేజీలో మొట్టమొదటిసారి కొన్నేళ్ల తర్వాత కట్టే పెద్ద బిల్డింగ్లో మన టీచర్స్కి, ఉపాధ్యాయులకి వాళ్ళని మెమరైజ్ చేసేట్టుగా వాళ్ళ ఆధిపత్యం వెలుబురిచేట్టుగా మనం ఏదైనా చెయ్యాలి అన్నాం. అంటే ఆయన చెప్పిన సలహా ఇస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. మేము మా ఇద్దరి పేర్లు పెడతా ఉన్నారు కదా ఆడిటోరియంలో, థియేటర్లో. ఆ థియేటర్ మీద దాని కిందన ఎలవర్తి ఉప్పులూరి థియేటర్ దాని పేరు. దాని కింద ఫ్రమ్ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ టీచర్స్ టు ద కాజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. మామూలుగా ఏంటంటే మన సంస్కారంలో, మన సంస్కృతిలో ఇంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఇందుట్లో సగం ఉన్నా సరే, వాట్ ఐ కాల్ ఇండియన్ సిండ్రోమ్ అనేది ప్రివేల్ అవుతుంది. రామరాజు నవ్వుతున్నాడు. ఆ మాట మాట్లాడకుండా నేను ఎక్కడా మాట్లాడలేను అని ఆయన ఉద్దేశం. అంటే ఏమిటంటే ఈ ఆధిపత్యం, హైరార్కీ అనేది మన డిఎన్ఏలో ఉండిపోయింది. ఏ కొంచెం ఉన్నా కానీ నేనే గొప్ప, మిగతా వాడికి ఏమి లేదు అని చెప్పుకో, ఇది అందరిలోనూ బాగా మిగిలిపోయింది. కానీ ఇంతసేపటి నుంచి మనం వింటున్నాం కదా, ఇన్నేళ్ల నుంచి 65 నుంచి ఇప్పటిదాకా, చివరిసారి ఆయన చూసింది అట్లాంటాలో, అంతకుముందు వరకు చాలా కలిసి పనిచేశాము. ఏ ఒక్కరికి కూడా వాసుదేవరావు గారు నేనే గొప్ప అని చెప్పిన సందర్భం కానీ, అట్లా ఎంప్లాయ్ చేసిన సందర్భం కానీ లేదు, లేనే లేదు. అది అంతే, ఆయన డిఎన్ఏలో లోపం అన్నమాట.
మనందరికీ ఉన్న నా చెయ్యే గొప్ప నీ చేతి కన్నా అనే డిఎన్ఏ ఆయనలో లేకపోవడం, అది ఎందుకు వచ్చిందా అనేది ప్రపంచ సాహిత్యం అంతా తిరిగేసినాక అన్ని సంస్కృతుల్ని దీర్ఘంగా స్టడీ చేసినాక, ప్లస్ మొదటి నుంచి కొంచెం సహజంగా ఉన్న స్వభావం వల్ల వచ్చి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను అన్నమాట. మరి అట్లా అంతేకాకుండా చాలామంది చెప్పారు ఆయన బయోకెమిస్ట్రీ క్లాస్కి వెళ్ళి వాటి కింద ఈసీఎంజీ రాసి ఇక్కడికి వచ్చామన్న వాళ్ళు 100 మంది ఉన్నారు దేశంలో. అంటే ఆయన అందరికీ కూడా వాళ్ళకి నిజంగా మాకు ఈయన సహాయం చేస్తున్నాడని తెలియకుండా కూడా సహాయం చేశారు బాగా. ఆ చేసిన వాటన్నిటినీ మనం ఇప్పుడు ఆయన్ని ఏ రకంగా బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలం అనేది ఒక ప్రశ్న. దానికి మరీ ఎక్కువగా ఆలోచించలేదు. గత 2 గంటలుగా ఆలోచిస్తే ఆయన ఏ రకంగా అయితే అభినివేశం లేకుండా అందరికీ సహాయపడ్డారో అటువంటి పనే మనం ఆయన పేరుతో ఏమన్నా చేయగలమా అనేది ప్రశ్న. దానికి మన ఎండోమెంట్ ఫండ్స్ అని ఉన్నాయి. జిమ్ఖానా హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. ఇప్పుడు 18 ఉన్నాయా మనకి రవి గారు? 18 ఎండోమెంట్ ఫండ్స్, రకరకాల పర్పస్ రీసెర్చ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి, మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి, పూర్ పీపుల్కి ఫండ్స్ ఉన్నాయి, అట్లా అన్నీ. కానీ వాసుదేవరావు గారు ఇన్నేళ్ల పాటుగా చేసింది మన మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కెరియర్స్ని ఎట్లా ఎన్హాన్స్ చేయాలి, వాళ్ళ జీవితాలను ఎట్లా పెంపొందించాలి, చదివేటప్పుడు చదువుకున్నాక దేశంలో పరదేశంలో అన్ని రకాలుగా అన్ని చోట్ల ఎట్లా చేయాలి అనే దానికి ఆయన ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. కానీ అనే దాన్ని ఆచరించి చూపించారు. అదేవిధంగా ఆయన పేరు మీద మనమంతా కలిసి ఆయనకి ప్రియాతి ప్రియమైన గుంటూరు వైద్య కళాశాలలో ఏమన్నా చేయగలమా అనేది ఆలోచన. దానికి డబ్బులు కావాలి. డబ్బులు ముఖ్యం కాదు, డబ్బులు సగమే ఇంపార్టెంట్, సగం కన్నా తక్కువే, అంతకన్నా ఎక్కువ ఆలోచన. ఆ 2 రకాలుగా కూడా మీ అందరి సహకారం కావాలి. అట్లాగే లీడర్షిప్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను 63లో మెడికల్ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యాను. మరి లాస్ట్ ఇయరే రిటైర్ అయిపోయాను. అట్లాగే జిమ్ఖానా వ్యవహారాలని కూడా తరువాత జనరేషన్కి అప్పచెప్పాము. ఇప్పుడు త్రిపురనేని రవి గారు అట్లా మిగతా వాళ్ళంతా కూడా చాలామంది చూస్తున్నారు. ఆళ్ళ గారు, బాబురెడ్డి గారు మెయిన్ ఇన్ఛార్జ్ ఇప్పుడు. సో వారంతా ఉన్నారు. కానీ మనం ఏనాడు కూడా ఈ ఉద్యమంలో ఉంటాము వెళ్తామని కాదు, మనకి ఆఫీసు బేరర్ అయ్యాము కాదు అనే దానికి అసలే సంబంధం లేదు. అందరం కూడా కలిపి వాసుదేవరావు గారు ఆచరించిన విధానాన్ని, కలిగించిన ఫలితాలని ఇప్పటితోనే సమసిపోకుండా మరీ మరీ అందించేలాగా చూడగలమా అనేది ప్రశ్న. మీ అందరి ఆలోచనలు మాకు ఇస్తే, బాబురెడ్డి గారికి, త్రిపురనేని రవి గారికి పంపిస్తే మేమంతా దాని గురించి ఆలోచించి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ దేనికైనా వైటమిన్ ఎం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది కూడా తీస్తున్నారు. ఎండోమెంట్ ఫండ్ కొంతమంది ఆల్రెడీ ప్లెడ్జ్ చేయడం కూడా జరిగింది. దాదాపు 20,000 పాటు ఆల్రెడీ ప్లెడ్జెస్ వచ్చినాయి. ఏదో ఇతర కారణం వల్ల నేను ఎప్పుడో చారిటబుల్ ఫండ్లో వేయటం వల్ల, దానివల్ల డబ్బులు అట్లాగే ఉండటం వల్ల ఈ సందర్భంగా ఆ ప్రయత్నానికి ఒక $10,000 నేను ఇస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను మీ అందరికీ. అగైన్ నేను చెప్పేది డబ్బులు ఇంపార్టెంటు, అది ఒక్కటే కాదు, ఆలోచనలు,
అన్నీ కూడా కావాలి, సలహాలు కావాలి. వీటన్నిటితో కలిపి వాసుదేవ్ గారు చేసిన పన్నే మనం నెక్స్ట్ 30, 40, 50 ఇయర్స్ కూడా చేయగలగాలి. అది నా అభ్యర్థన. మీరంతా ఏమి అనుకోరని నా ఆశ. ఇంకొక మాట మాత్రం చెప్పి ముగిస్తాను. ఇవన్నీ చూసినాక, అందరూ మాట్లాడేది విన్నాక, గత 56 సంవత్సరాల నుంచి తెలిసిన నాకు ఆయన గురించి అన్ని వివరాలు తెలిసినాక ఒక్క మాటే అనిపిస్తుంది, ఈజ్ ఎ హోల్సమ్ మ్యాన్. పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన మనిషి. అంటే మనకి రోల్ మోడల్ అన్ని విధాలుగా. పోతే ఒక్కటే ఆలోచన వస్తుంది మాకు, ఎవరైనా సరే తప్పులుంటాయి, ఒప్పులుంటాయి. మనం ఇటువంటి సందర్భంలో ఒప్పుల గురించి మాట్లాడతాము, తప్పుల గురించి మాట్లాడము. అందుకని నేను దీర్ఘంగా ఆలోచించాను 2 గంటలు. అంతకుముందు కూడా వాసుదేవరావు గారిలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయా చెప్పటానికి, ఆయన నిండుగా ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని అందరికీ తెలియజెప్పడానికి. నాకేమీ కనిపించలేదు. ఇక్కడ మాట్లాడిన వారి అందరిలోనూ కూడా, అందరూ చెప్పిన వాటిలో కూడా ఇది కనిపించలేదు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ, ఈ గదిలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాస్టర్తో ఇన్నేళ్లుగా, ఇన్ని దశాబ్దాలుగా చేసినా కూడా అందులో కూడా ఏమీ తెలియలేదు. ఒక్క మాట కొద్దిగా చెప్పడం, ఏదో ఒక మాట చెప్పాలి కదా అని చెప్పినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. ఏమిటంటే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్కి ఆయన అంగీకరించలేదు అని చెప్పి, నేను దాన్ని అభిప్రాయ భేదంగానే స్వీకరిస్తా. కానీ ఎందుకంటే సోకాల్డ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ అంతా కూడా ఇట్స్ నాట్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్. కొంతవరకు కాకుండా రావడం జరిగింది. దానివల్ల ఆయనకున్న సందేహాల వల్ల దాన్ని కంప్లీట్గా అంగీకరించలేకపోయారు అనేది నా భావన. అంతేగాని వ్యక్తిత్వంలో లోపం కాదు, మిగతా వాళ్ళని తిట్టడం కాదు, తిట్టాలని అనుకోవడం కాదు, అనిపించడం కాదు. ఇంతటి ఐడియల్ పర్స్పెక్టివ్ ఉన్న మనిషి, ఎక్కడా లేని మనిషి, మనం రోల్ మోడల్గా చూసుకుని పరిపూర్ణమైన మనిషిని మన ఆదర్శంగా తీసుకుని ఫాలో అవుదాము అనేది ఇంకొక ఆలోచన. వీలైనంత వరకు మన అంతరకంగా ఎట్లాగూ ఫాలో కాలేము, వీలైనంత వరకు ఎవరిని నొప్పింపక తాను అవ్వక, ఎప్పటికీ మనదే కాకుండా మిగతా వారందరూ కూడా మంచిని కూడా ప్రతి క్షణం ఆలోచిస్తూ అన్ని రకాల జీవన విధానాలని ఆసక్తిగా పంచుకుంటూ ఆ చేసే వ్యక్తిత్వం అందరికీ ఆదర్శప్రాయమని నా భావన. ఇందరితో మాస్టారు నమస్కారం. Thank you, Subragaru. I'd like to invite the son of Masteru, Srinivas Prasad Kadiyala, a pulmonologist in Lubbock, Texas. Srinivas and Himabindu took a lot of trouble making these arrangements. We are close to the conclusion, just a couple more people to speak. There's so many people coming from so far away, we just have to give them at least a few minutes to express their respect for Dr. Vasudeva Rao. Srinivas, please. Good evening, friends and family.
This is Dr. Vasudeva Garu, as all of you know. And these are famous personalities, Sri N.T. Ramarao, Amitabh Bachchan, and Sunil Gavaskar. You may be wondering what's the common factor among all these people with my father. They all have sons that can't fill their father's shoes. On a lighter note, I want to start that. I would like to introduce myself. I'm Srinivas, Dr. Vasudeva Rao Garu's son. The great orator from Rome, Marcus Cicero once said that his children are his biological progeny, while his students are his intellectual progeny. Likewise, while we are Dr. Vasudeva Rao's biological progeny, all the Guntur Middle College students are his intellectual progeny. As several other speakers before me mentioned, the most important thing in our father's life has been educating himself and educating others. I very well remember when I was a 7-year-old in the early 1970s, there used to be a mobile book library called Janata Bookstall, where a person used to come and rent books from home to home. One day my dad asked that young man what he does other than renting books to people. For that man said, I'm trying to make some money in the daytime and going to night college for my master's degree. Our dad called us out and said, not Gandhi, not Nehru, this is the kind of person that should be your inspiration for life. Every morning at 5:55 a.m., my dad used to wake us up with this. That music, okay. Okay. That slide. Okay. Yeah. Oh, yeah, you can present. So this was the thing that comes to my mind every day in the morning. Dad used to start at 5:55. Sorry for the... Go back to slides. Okay. So that was the music that every morning we used to wake up to, and Dad liked that music so much. And so our routine day started with that 5:55 morning waking up, and then Dad and Mom used to make us read for at least an hour before we went to school. And then Dad went to Guntur Middle College, and after finishing his college teaching duties at 6 o'clock in the evening, he had a standard routine. He first used to go to Ravi Tutorial College, where he and the principal, Sri C.V. Andan, had a great discussion about so many literary topics and ideas of those days. Then Dad went to the AP State Regional Library. Then from there he went to bookstores like Visalandra or Navodaya or Prabodha, and some days all those stops in one day. From there, he went to Dr. Gangadhar Rao Garu's clinic, where Dr. Gangadhar Rao Garu used to finish his clinic by that time, around 8 o'clock.
and Dad and Gangadhar Garu had a good intellectual discussion about so many things. Around 9 o'clock, Dad used to come home, and then we had dinner, and again he used to stress the value of education to all of us. So this was a picture that I took when Dad was staying with us for the last several years in Lubbock, Texas. I used to go to work in the morning, and I used to take Dad to Texas Tech University Medical Library. From morning to evening, you can't believe that how much time he spent time in those libraries. He used to go to the cafeteria there, took care of his lunch, and then go back to the medical library and keep writing or reading books. Dad was so much ahead of his times. Some of you might remember in 1974 or 75, there was a medical and science exhibition in Guntur Medical College, and there was a stall of disco lights. People didn't know what anything about disco lights at that time was, how music and lights can be synchronized. And Dad was organizing that particular show, and it was such a big hit in the Guntur general public, and that was the stall that collected the most money for GMC during that exhibition. And you all know how disco lights have become so crazy after several years. This was a picture taken at Vidya's marriage where Dad also was participating in the dance there. He rarely does. Dad was instrumental in setting up Siddhartha Medical College, NRI Medical College, and also the teaching faculty at Salmania Medical Center in Bahrain. He used to like this quote from Emerson, who said, "An institution is the lengthened shadow of one man." Dad used to talk about Abraham Flexner, who streamlined the medical education in America. He used to talk about Dr. Jagannath Reddy Garu, the former Guntur Medical College principal. Like all of them, he also strove very hard to make all his institutes very exemplary. Dad used to love this quote. He always used to tell us that the best books are his best friends. And all of you are familiar with this one from the entrance of our Guntur Medical College library. Dad was very much interested in history of medicine. He used to quote William Osler all the time. And this is a book that he gave me where Dr. Jan Waldenstrom, he himself gave this book, and it was signed by him, and Dad gave this to us when he was visiting Lubbock with his signature on that. Dad used to ask me to get some old books which are out of print and very hard to get, but thanks to internet and online bookstores, I was able to find most of those books. This is one of particular example. For almost 6 months, we tried and finally found this book. At the time of his passing, he was actually working on an extensive encyclopedia of medical scientists and doctors. He was collecting material on about 600 physicians, starting with Dhanvantari. And he spent almost 5 to 6 years working on that particular topic. He could not bring the book to publication since he could not get all the permissions and clearances from various organizations and publications where he collected all that material from. With the help of Gymkhana and other elders in this room, our family will try to bring that book in his memory. And Dad was very much interested in politics, and this, like Dr. Paul Chaudhary was mentioning, he brought out this book about why Guntur Vijayawada Tenali region should be the capital for the new Andhra Pradesh state, and he wrote this book and the 50 reasons why that area is suitable for. And after a few months after he got this book out, one of my friend Ravi Kumar, who is in the government circles, he said that he saw Chandrababu Naidu reading that book. So I told that to Dad, and Dad felt happy that his book was being used by some people that can get things done. And Dad was very much interested in biographies of historians, politicians, and Che Guevara was one of his favorite people. And this is about
the life and of the genius of Ramanujan, who Dad used to quote so many times. And again, you could see all these books are very hard to find, and me and Dad used to keep looking for those old books. Dad was also very much into music and Telugu film industry, and he knows a lot about those things. For the last 10 years, when he was staying with us in Lubbock, every evening at tea time, we used to talk about so many music songs about film personalities like Bhanumati or D.V. Narsaraj garu, who happened to be a good friend of Nanagaru. He used to quote all these songs and read all the biographies of so many Telugu film personalities. One time, N.T. Ramarao happened to be the chief guest at GMC for a function, and Nanagaru had the honor of introducing N.T. Ramarao to the crowd. And Nanagaru said in the meeting that Lord Rama and Lord Krishna did not leave us their autographs or photographs, but N.T. Ramarao compensated for that. So at the end of the meeting, N.T. Ramarao pulled my dad and said, "Brother, I like that statement very much." And Dad had so much regard for N.T. Ramarao though. And this is the last book that I gave to Daddy before he went to India in January. And he read that book and he talked to me on the phone how much he liked that book. This is about a gene machine written by Venki Ramakrishnan, an Indian who won the Nobel Prize. And this is the book that he gave me before he left, Innovations, and he told me to read the book. And in the last 4 months, I still haven't found time to finish that, but I will definitely finish that book. And when I went for Dad's surgery in the airport, I bought this book, History of Modern South India. Dad would have loved this book tremendously, but unfortunately, I didn't have time to sit with Dad in the post-operative period when he is so critical to discuss about this book, but he would have loved this book. Every morning, Dad goes to the family room, and Lord Venkateswara Swami is his favorite, and every day, before talking to anyone, he just prays for a few minutes to Lord Venkateswara. This picture of my dad and mom, when they visited Lubbock, when the new Hindu temple was being built, Dad and Mom, even visiting, they immediately went and wrote a big check for the Hindu temple in Lubbock. And they were instrumental in getting Balaji's idols and set up in that temple. He used to like to go to pilgrim centers like Tirupati, Bhadrachalam, and this was the picture that we all went to Annavaram a few years ago. And also, you don't believe Dad was so much into Vastu. I don't know whether he believed fully, but he read so many books about Vastu. Being so spiritual, I wonder why he used to read so much about authors like Christopher Hitchens or Richard Dawkins, who questioned the existence of God. Me and Dad had so many discussions about God, universe, and creation. He read Christopher Hitchens and Dawkins all the time, in spite of being so spiritual in his activities. One time he was reading this magazine called Texas Monthly, where they wrote about an immunotherapy, about Dr. Ellison. And after reading the magazine, he said, this person is doing tremendous work. Can you get me a book that he recommended to read to understand the immunotherapy? And that's again an old book which very hard to find. And after a long search, we finally got that book called A Commotion in Blood. And after a few years, I came to know that the work is so seminal that Dr. Allison is awarded the Nobel Prize this year in medicine. Coming on time and coming on time is coming late, as per my dad. You always have to come before time. That was one big area of contention between me and him. Wherever he went, any bus station or railway station, Dad used to be there at least an hour ahead. And many a times I remember running to catch the departing trains on the platform. Dad never had any liking for any material things, but the only things that he really liked are stationary items like pens and highlighters and staplers. So those things he used to ask me to take
and get some good brands, and he used to enjoy having good pens and pencils. And Dad was an instrumental in getting some memoirs published about my grandparents, Dr. Samsaragaru and Lakshmi, Dr. Sachipam Reddy Garu, Dr. K.R. Mohan Rao Garu, and several others. One day, me and my sisters asked Dad, why do you work on this book so much? Is there value for this kind of memoirs after a few years or after one generation? For that, Dad said, death is a sting which none can heal, but memories are a treasure which none can steal. I hope this memorial service and sharing his treasured stories with all of you will stay with us for a long time and help us to heal. Thank you. Very well said, Srinivas. I know it's getting late. We know it's getting late. So we have one more speaker, which is very brief, and following which we'll have dinner, and then we'll have beautiful songs. So I'll invite Dr. Ravi Kumar Tripuraneni, which Hemabindu mentioned in her speech. He's one of the trio of Tripuraneni brothers, and he has spent so much time and energy in developing Guntur Medical College and the Government General Hospital. And everybody in India knows Dr. Ravi, because I went once and gave a check to the Chief Minister. They put my picture and wrote down Dr. Ravi Kumar giving check to the Chief Minister. I invite Dr. Ravi Kumar to speak. He's the chairman of the endowments of Guntur Medical College Alumni Association. Yeah. Good evening. What a wonderful gathering here. It is really touched all our hearts, the legacy of Dr. Vasudeva Rao Garu. He has been a professor to me when I first met him. Then he became a friend, a close friend. Then he became a family friend, and he has been a mentor to me all these years. I have had very frequent contacts with him all these years. Whenever he used to visit United States to be with his children, he never ever missed calling me at least once or twice a month for sure, and discuss all the things that I've been doing, and I used to take a lot of his advice. One of the major projects that Gymkhana has taken in the beginning, Gymkhana Auditorium, was constructed during his regime when he was the chief coordinator of Gymkhana, which helped tremendously, and he was there and organized and helped at the time of grand opening. Anyway, without going further, the executive committee and the board of trustees of Guntur Medical College Association of North America are pleased to announce an endowment fund on behalf of Dr. Vasudeva Rao Garu. We decided about this about a month ago, and I started organizing this, and we are still looking for some ideas, but we came up with some ideas. Of course, the main purpose of this fund would be to memorialize Vasudeva Rao Garu, and this can be done in multiple different ways: to promote educational activities at Guntur Medical College and Government General Hospital, to recognize academic achievements at these places, and to organize academic meetings in Department of Biochemistry and related specialities, which are somewhat neglected of all the other specialities. And also, as Dr. Subbarao Garu was mentioning, we've been discussing this afternoon, to promote student career promotion guidance, which is almost lacking now, which Dr. Vasudeva Rao Garu did all his career, and even after he retired, we always used to go to him and ask his advice. What should I be doing? I know what are all the things we can do. And he organized a program called Merit Program while he was working at NRI Medical College also. And we like some ideas from every one of you, pass on to one of us, the executive committee or me, and we will organize this. But without having to wait before we finalize exactly what we're going to do, the Gymkhana Endowment Committee already started collecting some funds, and that money will be kept
in United States only. This is entirely separate from what the family has also plans to do something different, but this is not the same. This is entirely different. This is a contribution of Gymkhana to his legacy. And all the money will be kept in USA in the Gymkhana Endowment Fund, and whatever we invest them and the returns, part of the returns only will be spent, and so the principal grows. And so far, you know, with the addition of the magnanimous donation by Subbarao Garu, we have over $31,000 of money already collected, and several people are coming to me and want to donate some more. And if any of you are interested, I just brought some papers, you know, to fill your name and address and whatever amount you want to donate, and give it to me or any of our Gymkhana members, you know, and then we will continue to accumulate these funds. And if you are interested in donation, please do that. And this quote, one teacher can change a young person's life, giving them the confidence to pursue their biggest goals. This totally personifies Dr. Vasudeva Rao Garu, and our heartful thanks to him and all his family. My one small request to especially Sajjabam Garu and the family is, he has started a project on history of Gymkhana, which nobody could ever could have taken up. And I believe he has done more than half or 3/4 of it. And I've been pushing him to do it every single time I would talk to him. And we organized a place in the auditorium for him to do all of this stuff. But unfortunately, he's no more with us. But I like to see that project being completed, unfinished project, with the help of several of us, especially Chaudhary, Subbarao Garu, Ramras Garu, and of course all his children, and Sachmam Garu. I request you to, any material that you may know he has, you know, either in computers or papers or whatever, please pass on to us, and we will continue to finish that and try to release that book in memory of him. That was his passion to do that. And he presented the same in a brief way in Atlanta reunion also. Some of you may have attended, and it was totally amazing. You know, most of us don't know even part of, you know, how much he knows. He had the GO of the college when it was sanctioned from the time 1944 or 6 or something like that, you know. Anyway, thank you very much, and what a wonderful evening, what a pleasant gathering. Thank you. Thanks, Ravi. Great job. Good job, Ravi. On the same note of donations for the endowment fund, Dr. Chaudhary has one quick announcement. ఇందాక నుంచి చెప్పిన చాలా పేర్లలో రంగయ్య బాబు అన్న పేరు కూడా ఒకటి వినిపించింది. రంగయ్య బాబు belongs to the class of 1972, which is my class. He was planning on coming here but his plane got cancelled in Huntsville, so he couldn't make it. He wanted me to read the statement and make an announcement about the endowment. This is Rangay Babu speaking. Most of us were barely teenagers when we joined. Learning biochemistry would have been impossible without his teaching skill, and he made it simple. But like most of the adolescents, we had many other life's pressing issues, feelings, friendships, conflicts, and yes, some love stories, usually one-sided. He had time to listen to everything from anyone and would analyze, simplify, and help solve those. So to say he was a good teacher of biochemistry is inadequate. A helping hand, parent, big brother, etc. would probably be more adequate. He was a true guide in our formative years. Without his time, my college experience would have been inadequate. A truly dedicated teacher and affectionate mentor, we all miss him. Dr. Rangay Babu, who is a gastroenterologist in Huntsville, Alabama, he wanted me to announce that he is going to donate $25,000 to the Dr.K.vasudeva Rao Memorial Endowment. Thank you, Chaudhary.
Great. I like to invite our teacher's youngest daughter, Madhubindu. She works in Atlanta, where he spent a lot of time. Madhubindu. I'm not going to keep you all too long. I know it's already late. I'm going to just keep it brief. My name is Madhubindu, and I'm the daughter of Dr. Vasudeva Rao Garu. I'm the youngest in the family. And most of you probably do not know me because I took a different career route, unlike the rest of the family who opted for medicine. Today, as we celebrate the great life of my father, a legend I always felt he was, I would like to take a few minutes to share some information about his life and the memories I cherish about him. My father was a very gifted child from his childhood, as the family members recollect, and what he penned in one of his books, he recollected that he knew by heart all the verses from the great works of Sri Sri Garu, the Mahaprasthanam, by the age of 14. And he also read many works of Shakespeare well around the same time. As he moved in his life and he joined medical college in Guntur, he was very studious, as most of his college mates testify to the fact, and his journey in life as a professor of biochemistry was a turning point filled with dedication to teaching for about 50 years of his life. You probably know more better about that part than me, so I'm not going to talk much about it. But my father was always very selfless, as he helped many students achieve better heights and go abroad. Despite the vast knowledge he acquired, he was always down to earth, simple in the way he lived, and supportive to all those that needed his help always. My mother was mentioning that every time they traveled on the bridge in Guntur that separates the medical college from the government hospital, my father would fold his hands in praise of those institutions, as he felt that they were the pillars that laid the foundation for our family all our lives. That shows his immense regard and gratefulness towards GMC, which was always a home away from home for him. Although medicine was very dear to his heart, he was also interested in many areas of learning. His love for libraries stand on equal level as his love for his profession. As I pursued my education in humanities and asked him for suggestions with my career, he helped me in the decision-making process to pursue my career in the area of libraries. He always said that the first two children of his took after his profession, the third child took after his hobby, which was the world of books. He was very satisfied with all the three of us with regard to studies. Every time I called my father in India from here, never did he miss asking me about the popular books on the New York Times bestseller list or what popular titles were that we bought by the library recently. When he came to the US to spend time with me, there were many days when he came to the library early in the morning. He would get dressed and be next to my car by 7:30, although I don't have to go to work until 8 o'clock, because he was scared that I may not take him with me. So that was him. So he came to the library with me early in the morning and spent 8 hours a day there, never complaining that he was tired or needed to go home. At 5 p.m. sometimes I was ready to go home, but not him. He would take notes on many facts he read in those books at the library. The interesting fact that I want to share with you all about him is the times I used to take him to a bookstore like Barnes & Noble or Books A Million. Taking my father to a bookstore is like taking a child to a toy store. He would never leave there without purchasing a couple of books and with a lot of suggestions for future purchasing as well. It was tough convincing him to leave the store and come home. And even my mother testifies how half the suitcases they carried when they traveled were filled with more books than his clothes. I totally adore him for the knowledge and expertise he displayed at any time we had any question on any subject. The many works he compiled and wrote stand as testimony to his thoughts that will remain with us for generations to come. Even when we had family get-togethers during long weekends and the house is filled with members of the family, he would spend time reading and writing at some point during the day. He was always very well organized and with his daily routines and needed his space to do what he planned to accomplish on that day. As we were putting our thoughts together, my husband Dilip recollects that at the time of getting my marriage settled with him,
he was told that he was getting a good father-in-law. And he feels that all the years he knew and spent time with my father, he felt that he was more than a father-in-law as he guided him with his wisdom and intellectual spirit. He was very supportive and taught us how our responsibilities will increase as we get old. Although my father had to leave with a very short notice and we miss him very much, the only consolation was that both my parents were in Atlanta with our family from July of 2018 through January of 2019. He just left here January the 11th of 2019. We enjoyed their company very much and cherished the times my father discussed current politics in AV, watching TV5 channel, which was on the whole day. We also watched Jeopardy and Wheel of Fortune every day as they were his favorite shows. Like his calligraphic writing, he had a very good heart, always desiring to do the right things for the society at large. He donated money to so many handicapped institutions and many institutions that help kids that needed help all the time. And he was very generous with every donation he made, and I'm so proud of him for that. My father will always be remembered in our hearts as a role model citizen whose accomplishments enriched the community throughout his life. And also, as part of my speech, I'd like to thank each and every one of you for coming here, for taking the time, booking all those flights, going through those airports, and I know how many flights got canceled the last few days. But it's very, very nice of you, extended family and friends and students. My dad would be so proud if he's watching this today. And thank you very much, and let's start our dinner now. Thank you. Thank you, Madhu. Like she said, people came from a long, long distance. There are two speakers who came from the longest distance. One is from Bahrain, Dr. K.vasudeva Rao Garu. He has worked with Mastaru in Bahrain, and he was not in the list of speakers, but he came up and said, I have to say a few words, and I wish you keep it to few words. Yes, sir. Dr. K.vasudeva. I'm not from Bahrain. I worked with me and Dr. Vasudeva Rao worked together in Bahrain. Right now I live in Florida. I'm a radiologist. And one thing, ఇంత మహా వ్యక్తి గురించి చాలామంది అన్ని రకాలుగా అన్ని చెప్పేశారు. Only thing which I want to add for this universal human being, when he was in Bahrain, I had the pleasure of working with him as a radiologist. He was a biochemistry professor. At the same time, at Bahrain, when we were all together, we all lived like families. We are not friends. His family, Sachibam Garu, all his kids, and there are some of the families who were known to him in Bahrain also came for this memorial today. And then at Bahrain, he also instrumental in forming a stage for our Telugu people, and he was the president, and he named it as Telugu Kala Samiti. And I worked with him as a secretary for Telugu Kala Samiti, and we had the remembrances of him, a great human being, and a Mahonata Viktiki, Namasamanjalalu. That was really brief. Thanks, Andy. Thank you very much. And the last and final speaker before dinner came even farther. I meant he worked in Bahrain. I didn't mean to say he came from Bahrain. So I came from Florida too, so we're equal distance. The last and the distinguished speaker came all the way from India. He's from Hyderabad, about 8,000 miles. And he is here to speak about Dr. Vasudeva Rao Garu. He is Dr. Narayana, he's a dermatologist from Hyderabad, and is very closely associated with him for a long, long time. పుట్టిన వెంటనే తమాషా కోసరం తన తండ్రి చేత గాడిద కాళ్ళు పట్టించిన వాసుదేవుడిని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే ఆయన పుట్టుకతోనే ఈ తమాషాలు చేయటం తెలిసిపోయిందన్నమాట. వసుదేవుడు గాడిద కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు అరుస్తూ ఉంటే ఈయన పుట్టినప్పుడు. సో అంతటి హ్యూమర్తో పుట్టిన ఫోటో మాత్రం చాలా బాగా సెలెక్ట్ చేశారు పిల్లలు. ఆ కెమెరాతో
కానీ ఆయన మితభాషి, మృదు భాషి, స్నేహ భాషి, హాస్య భాషి. ఆ హాస్యం కూడా చాలా సున్నితం, అతి సున్నితం, బహు సున్నితం. కొద్దిగా దాంట్లో ప్రవేశం ఉంటే కానీ ఆయన హ్యూమర్ కొంతమందికి అర్థం కాదు. పక్క వాళ్ళు నవ్వుతే మనం కూడా నవ్వాల్సిందే. అట్లాంటి చాలా సున్నితమైన హాస్యం. అదే ఇంతకుముందు బహ్రీన్ వచ్చినట్టు నన్ను ఇండియా నుంచి వచ్చినట్టు చెప్పారు. అది కొంతవరకు నిజమే. నిన్న వచ్చింది మాత్రం ఫ్రమ్ డెట్రాయిట్. మా అమ్మాయి అక్కడ ఉంటుంది. ఏదో ఆ దూరం నుంచి వచ్చినందుకన్నా ఛాన్స్ దొరికింది, సంతోషం. సో డెట్రాయిట్ నుంచి వచ్చాను. నాకు వాసుదేవరావు గారికి పరిచయం అది ఎలాగంటే 65 నుంచి 75 వరకు అది బంధుత్వం. ఎందుకంటే నా మిస్సెస్ ఆయన ఎప్పుడు ఆమెను ఒకరోజు మేమిద్దరం ఎండి, నేను డెర్మటాలజీ, ఆమె డీజీవై చేసేటప్పుడు బయోకెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాం. నేను ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే రండి తక్కిలపాటి విశ్వనాథం సుహాసిని గారు అన్నారు. నీ చూస్తున్నాను ఎవరు ఇక్కడ అని. నా పెండ్లాం పేరే పూర్తి పేరు నాకు అంత బాగా తెలియదు. ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఆమెను చూసి తక్కిలపాటి విశ్వనాథం సుహాసిని గారు రండి కూర్చోండి. ఇంకా ఆ రోజు నుంచి నాకు కూడా అది మొదలైంది. సో మాకు ఎట్లా పరిచయాలంటే 65 నుంచి 75 కుమార్ మరుద్వతం చేసుకున్న తర్వాత కుమార్కు కజిన్ సిస్టర్ నా పెళ్ళాం. సో అలాగా మాకు 65 నుంచి 75కు ఒక వాసుదేవరావు గుంటూరులో ఆయన పరిచయాలు. 75 నుంచి 77 వరకు మేము గురుత్వం, 65 నుంచి 75 వరకు బంధుత్వం. ఈ 2 ఏళ్ళు 75 నుంచి 77కు గురుత్వం. అది ఎలా వచ్చిందంటే మా ప్రొఫెసర్ శోభనాద్రి గారికి అసలు వాసుదేవరావు గారితో సంబంధాలు లేని వ్యక్తి ఎవరు గుంటూరులో. సో మా ప్రొఫెసర్ శోభనాద్రి గారు నాకు థీసిస్ వర్క్ ఇచ్చాడు సోరియాసిస్ మీద. ఏదో బయోకెమిస్ట్రీతో పెట్టుకొని నీకు బాగా పని జరిగిపోతుంది ఈజీగాని. సరే మనకు అంతగా తెలియదు కదా, సరే పోయి ఇట్లా సోరియాసిస్ మీద వర్క్ ఇచ్చారండి, మీ బయోకెమిస్ట్రీతో కంబైండ్. కేసు వచ్చినప్పుడల్లా చర్మం ముక్క తీసుకుపోవాలి, బయోకెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో ఇవ్వాలి. వాళ్ళు దాని మీద నేను ఒక డ్రగ్ ట్రయల్ పెట్టాను అనమాట, ఐసోప్రిలిన్ సల్ఫేట్ అండ్ సోరియాసిస్. సో ఆ గ్లైకోజిన్ లెవెల్స్ అవి ఇవి లెక్క పెట్టాలి. దాస్ గారు ఉండేవారు వీరికి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్. ఎవరి కింద? మన వాసుదేవరావు గారి కింద. సో వాళ్ళిద్దరితో పరిచయాలు ఏర్పడి 2 ఏళ్ళు నాకు ఒక మెంటారు గురువుగా పనిచేశారు వాసుదేవరావు గారు. అది ఎంతవరకు పోయిందంటే మా ఇద్దరి ఈ రీసెర్చ్ వర్క్, నేను 77లో పాస్ అయిపోయాను. 78లో ఇవంతా మళ్ళీ మెటీరియల్ అంతా కలెక్ట్ చేసి బ్రిటిష్ జర్నల్ ఆఫ్ డెర్మటాలజీకి ఆర్టికల్ పంపించారు. అంతవరకు గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి బ్రిటిష్ జర్నల్ ఆఫ్ డెర్మటాలజీలో పబ్లిష్ చేసింది ఒకటో మరి ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలీదు. బ్రిటిష్ జర్నల్ ఆఫ్ డెర్మటాలజీలో నా థీసిస్ వర్క్ పబ్లిష్ అయింది. I felt really great and happy on that particular day, not because of passing MD, British Journal of Dermatologyలో నా వచ్చింది. సరే, ఈయన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. అసలు ఒక పర్టికులర్ అందరూ భోజనాలకు వెళ్తున్నారేమో, సరే ఇక ఏం చెప్పేది ఏం లేదు, అందరూ చెప్పేశారు. సరే, ఇక సత్యభామ గారు సంభాషణలోని ఆప్యాయత, అసలు ఆ 3 పిల్లలు కలిసి ఈ ఫంక్షన్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేయటం చాలా గొప్ప విషయం. వాళ్ళందరికీ నా కంగ్రాచులేషన్స్. మమ్మల్ని అందరినీ, బంధువుల్ని, ఫ్రెండ్స్ని, స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఈరోజు ఇక్కడ కలపటం అనేది ఎంతమంది పిల్లలు చేస్తారండి? సో చిన్ని, బుజ్జి, శ్రీనివాస్
అయ్యా నువ్వు అప్పుడే మీ నాన్న చెప్పుల్లో దూడిపోయావు, నువ్వు చెప్పినావు కానీ నాకు యువర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఈ షూస్. అండ్ ది 2 quotes ఇన్ దిస్ ఆర్ యాప్ట్ టు వాసుదేవరావు గారు. మొదటి కోటు, లాస్ట్ కోటు మీరందరూ మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి, అన్వయించుకోండి. వాసుదేవరావు గారు జిఎంసికిను జిమ్ఖానాకు అంతకు మించిన వారధి ఏది లేదు నాకు తెలిసి. అంత బాగా పనిచేసి, నేను డెట్రాయిట్లోనే ఉంటాను, మా కొడుకు దగ్గర శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉంటాను. పోయినసారి వచ్చినప్పుడు వాసుదేవరావు గారు క్లీవ్లాండ్లో కుమార్ వాళ్ళ ఇంట్లో కలిసాము, మరుద్వతి వాళ్ళ ఇంట్లో. అప్పుడు అది ఇది మాట్లాడుతూ నాకు కూడా ఈ సినిమా పాటలు అవంతి ఘంటసాల ఈ వగైరాలు అన్ని బాగా ఇష్టం. అప్పుడు కొద్దిగా ఏది మన ఆకళ్ళ శ్రీనివాసరెడ్డి అంత సాహిత్య పటిమ అది లేకపోయినా నలుగురు చెప్పే వినేయటం, అప్రిషియేట్ చేసే వరకు ఉంది. అప్పుడు ఆయన రాసిన బుక్ ఇచ్చాడు. నేను నెక్స్ట్ డే ఇండియాకి వెళ్తున్నా, క్లీవ్లాండ్లో మహాసంకల్పం బుక్ ఇచ్చాడు. చూడు నువ్వు చదువు అని. నేను ఏరోప్లేన్లో ఇండియా వెళ్ళే వరకు పుస్తకం ముగించేశాను. అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక హాస్పిటల్లో ఉండే డాక్టర్లు, వాళ్ళ మెంటాలిటీసు, ఒక అప్రైట్ డాక్టర్ ఎలా బతకాలి, ఎలా పైకి రావాలన్నది అందులో ఎంత విషదంగా రాశారంటే, ప్రతి ఒక్క చదివిన వాడు చేసే తప్పులన్నీ నా మీద గురించే రాసినాడు. ఇడు ఒక ఆర్థోపెడిక్ సర్జను లేదా ఒక గైనకాలజిస్ట్ అనుకుంటుంది. ఒక అప్రైట్గా డబ్బు తీసుకోకుండా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్ కూడా అందులో మనకు కనిపిస్తాడు. ఆ మహాసంకల్పం ఎవరైనా చదవకపోతే ఒక సంకల్ప బుద్ధి చేసుకొని మీరు చదవాలని కోరుతూ, ఈ సదవకాశం నాకు కల్పించిన సార్కు, లాస్ట్లో మీరు కూడా నాకు చేశారు కదా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చారని చెప్పకపోతే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా భోజనానికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. By the way, I thank you all so much. The meeting tonight is a testament, is a true testament to the personality of Dr. Vasudeva Rao Garu. He wrote in one of his books this quotation: "It is the look of respect and affection that one can see in the eyes of the folks who know all about you that really is life's greatest prize." I think, in my opinion, there is no person that got better prize than that other than Dr. Vasudeva Rao Garu. We really sincerely appreciate all of you taking the time to join here, and you've been a great audience for giving me this opportunity and speak to all of you. Thank you all very much. It's time for dinner. And I thank Srinivas and Himabindu and Madhubindu for giving me this opportunity to pay my respects to my most favorite teacher. Thank you. Hello. Thank you all for coming. We all feel blessed that to have all of you here today. And after the dinner, before you leave, there's a gift bag and one of the book that Nangara wrote. So everyone, please take a gift bag and one of the book that Nangara wrote. Thank you all.
వాసుదేవరావు గారికి నివాళిగా ఆయనకి నచ్చిన కొన్ని పాటలు తీసుకొని ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి కొన్ని మంచి మెలడీస్, మంచి సాహిత్యం, మంచి సంగీతం ఉన్న పాటలు తీసుకోవడం జరిగింది. డాక్టర్ శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ గారు, వాళ్ళ హిమబిందు గారు కొన్ని పాటలు ఇచ్చారు. సో ఈ పాటలు ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్. వినిపించని రాగాలే, కనిపించని అందాలే, అలలై మదినే కలచి, కలలో ఎవరో పిలిచి, వినిపించని రాగాలే. తొలి చూపులు నాలోనే వెలిగించే దీపాలే, తొలి చూపులు నాలోనే వెలిగించే దీపాలే, చిగురించిన కోరికలే, చిలికించిన తాపాలే, వలచే మనసే మనసు, వినిపించని రాగాలే, పులకించి పూసినది వలపే వసంతములా, పులకించి పూసినది చిలరే